ആയുർവേദം വരമനുപമം വൈദ്യശാസ്ത്രം ജനാനാം ആരോഗ്യാർത്ഥം സുഖദമമലം യോ ദദാത്യത്യുദാരം ആനന്ദേനോദ്വഹതി കലശം യസ്സുധാപൂരിതം തം വാരം വാരം സകലശിവദം നൗമി ധന്വന്തരീശം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എസ്.എൻ.എ. ഔഷധശാലയുടെ ഉണ്ണിമൂസ് ദിനം 2022 ആരംഭിക്കുകയായി. അതിനു മുൻപ് എസ്.എൻ.എ. ഔഷധശാലയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്. കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ ചികിത്സയുടെ അധികാരികളായി കരുതിപ്പോരുന്നത് അഷ്ടവൈദ്യന്മാരെയാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന കായ ചികിത്സ, ബാലചികിത്സ തുടങ്ങി 8 ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ളവർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇവർ അഷ്ടവൈദ്യന്മാർ എന്ന് പ്രസിദ്ധരായത്. ഇവർ വാഗ്ഭട ആചാര്യന്റെ പിൻഗാമികളായി അറിയപ്പെടുന്നു. തൃശൂർ തൈക്കാട്ടുമൂസ് കുടുംബം ഈ അഷ്ടവൈദ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ പരമ്പരയായ അഷ്ടവൈദ്യ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രശസ്തമായ പഴനെല്ലിപ്പുറത്ത് തൈക്കാട്ടുമൂസിന്റെ പുരാതനമായ തറവാട് മലബാറിലെ പള്ളിപ്പുറം എന്ന ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു. സാമൂതിരിയുടെ കൊട്ടാരം വൈദ്യനായിരുന്ന മൂസ് ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊച്ചി രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയത് സാമൂതിരിയുടെ അപ്രീതിക്കിടയാക്കി. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് തറവാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ആ വൈദ്യശ്രേഷ്ഠനെ സാമൂതിരി നാടുകടത്തി. ഇതറിഞ്ഞ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ഈ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിച്ച് തൃശൂരിലെ കിഴക്കുംപാട്ടുകരയിൽ ഇല്ലം പണി കഴിച്ച് കുടിയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ഇവർ തൃശൂർ തൈക്കാട്ടുമൂസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. അഷ്ടാംഗഹൃദയ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് അന്വർത്ഥ നാമാക്കളായ ഈ അഷ്ടവൈദ്യ കുടുംബം രസശാസ്ത്രത്തിലും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരായിരുന്നു. അഷ്ടവൈദ്യൻ തൃശൂർ തൈക്കാട്ട് നാരായണൻ മൂസ് എഴുതിയ രസൌഷധ നിർമ്മാണ വിധികളും ശുദ്ധിക്രമങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന സിന്ദൂരമഞ്ജരി എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധമാണ്. യാദവ ദാനവീയം, കബോധ സന്ദേശം, അത്തച്ചമയം കുറത്തിപ്പാട്ട്, വിരാധവത മാട്ടക്കഥ തുടങ്ങി 10ഓളം സാഹിത്യകൃതികളുടെ രചയിതാവ് കൂടിയായ ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഉള്ളൂരിന്റെ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായി ജനിച്ച തൃശൂർ തൈക്കാട്ട് ഉണ്ണിമൂസ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം പി. വാസുദേവൻ നമ്പീശനിൽ നിന്ന് അഷ്ടാംഗഹൃദയം പഠിച്ചു. അന്നത്തെ സർവകലാശാലയായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലകത്തെ ചെറിയ കൊച്ചുണ്ണി തമ്പുരാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ശാസ്ത്രാവഗാഹവും നേടി. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സയിലെ ലാളിത്യം കൊണ്ടും സമീപനത്തിലെ സവിശേഷത കൊണ്ടും ഉണ്ണിമൂസ് പ്രശസ്തനായി. ആയുർവേദ മേഖലയെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ സമീപിച്ച ഇദ്ദേഹം 1920 തുടങ്ങിയ സംരംഭമാണ് എസ്.എൻ.എ. ഔഷധശാല. ആയുർവേദ മരുന്ന് നിർമ്മാണ മേഖല സജീവമല്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് തുടങ്ങിവെച്ച ആ പ്രസ്ഥാനം ആയുർവേദ മേഖലയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായി ഇന്ന് 103-ാം വർഷത്തിലേക്ക്. ഉണ്ണിമൂസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം പുലാമന്തോൾ അഷ്ടവൈദ്യ കുടുംബത്തിലെ പി.ടി. നാരായണൻ മൂസ് ഔഷധശാലയുടെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്തു. അഷ്ടവൈദ്യൻ കുട്ടഞ്ചേരി ആര്യൻ മൂസിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കലാസാഹിത്യ രംഗങ്ങളിലെ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. കേരള സർവകലാശാലയിലെ എക്സാമിനറും എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി മെമ്പറും കേരള സർക്കാരിന്റെ ആയുർവേദ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി മെമ്പറുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഔഷധിയായി മാറിയ ശ്രീ കേരളവർമ്മ ആയുർവേദ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറായിരുന്നു. അരനൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടുനിന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് എസ്.എൻ.എ. ഔഷധശാല വിവിധ ശാഖകളായി വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഔഷധശാലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാരഥ്യം ഡോക്ടർ പി.ടി.എൻ. വാസുദേവൻ മൂസിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്. ഒരേ സമയം അഷ്ടവൈദ്യ പാരമ്പര്യവും അക്കാഡമിക് പരിശീലനവും ആർജിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള സമീപനത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ്. സ്ഥാപനത്തിന് കിഴക്കുംപാട്ടുകരയിലും അരിമ്പൂരിലുമായി 2 മരുന്ന് നിർമ്മാണശാലകളുണ്ട്. എസ്.എൻ.എ. ഔഷധശാല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 400-ലധികം മരുന്നുകൾ
1500-ലേറെ ഏജൻസികളിലൂടെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിദേശത്തുമായി വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചികിത്സാരംഗത്തും പതിറ്റാണ്ടുകളായി മരുന്ന് നിർമ്മാണ രംഗത്തും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന തൃശൂർ തൈക്കാട്ടുമൂസ് കുടുംബവും SNA ഔഷധശാലയും ഇന്ന് ആയുർവേദ സേവന രംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. SNA ഔഷധശാലയുടെ സ്ഥാപകനായ അഷ്ടവൈദ്യൻ തൃശൂർ തൈക്കാട്ട് ഉണ്ണിമൂസിൻ്റെ 122ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് SNA ഔഷധശാലയും ഉണ്ണിമൂസ് ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായി ഉണ്ണിമൂസ് ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ P. രാജീവ് വരാനെത്തുമെന്ന് ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് അറിയിച്ചതിനാൽ സയൻറ്റിഫിക് സെമിനാർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. I would like to invite distinguished faculties on stage for the scientific seminar. Shri Rajiv Vasudevan, founder and CEO Ayurveda Hospitals. Dr. Rajesh B, CEO Ayurveda for All. Dr. Naveen Chandran V, Chief Medical Officer, Hecco Technologies Incorporation, Nirva Health. In this modern era, we are living in both physical and virtual worlds. Almost all our services are now being showcased or have migrated to web spaces to extend their services. This is also reflected in our Ayurvedic medical care field. Once online consultation and telemedicines were meant for upper classes or super specialists, has now become a part of medical services and is common among doctors via various social platforms. But still, these areas are not fully explored or not well discussed with its scope, challenges and solutions. Hence, SNA Aushadashala has taken up this topic into a discussion among Ayurveda practitioners, students and med techies to open forums during Unnimus Dinam 2022 to explore its prospective areas in every sense. I wish to introduce our panel members of this seminar, Shri Rajiv Vasudevan. He qualified as an assessor of the National Board of Accreditation for Hospitals and Health Providers, Quality Council of India in 2007, first person to receive this accreditation in the Ayurveda sector. Further, he is a member of first technical committee constituted by the Government of India for formulation of NABH accreditation standards for Ayurveda hospitals. He is also a member of Ministry of Ayush National Advisory Committee, member of Niti Ayog's Expert Committee on Integrative Medicine, member of the Ayush Grid Expert Committee. He is also the chairman for the Ayush Forum at the Confederation of Indian Industry and a charter member of TIE Bangalore. I welcome Shri Rajiv Vasudevan for your valuable points on our topic telemedicine, scope, challenges and experiences. Yeah, I'm just looking for the pointer. Right. Thank you. You put up the presentation. Oh, from here, is it? Okay. If this light can be switched off, this one will be a little clearer. Suprabhadam to everyone. Since we have almost 100% Ayurveda audience here, I think it's appropriate to begin with that greeting rather than a good morning and so on. So, as we begin, first of all, in the time allotted to me, which is 40 minutes, am I right, Dr. Nambi, Narayan Nambi? 40 minutes, yeah, I'll keep to my time. I want to begin, first of all, by extending my heartiest congratulations to a family which has kept alive a tradition for 102 years now, right? And I was just meeting another friend of the SNA family whose connections go back more than 200 years or 300 years. So it's quite an amazing legacy
that they carry forward. So as I begin, Ashtavaidyan PTN Vasudevan Moose, Ashtavaidyan AN Narayanan Nambi, I can't see him here, I think he's there, yes. Sri Raman Mundanad, yes, and then Sri Jayakrishnan Nambi, Sri Jayakrishnan, yes. Dr. Antonio Morandi and Ms. Carmen Tosto. You know, in particular, I think it's such a wonderful thing that we know the challenges before Ayurveda, and two ambassadors for Ayurveda globally, right? So dedicated, and so, you know, although I met with them and talked to them at length only today, they met here and there, but the fact that for many years, from my first days in Ayurveda, I have seen the journey that they have been leading in Italy, and our respect and gratitude to you for what you do for Ayurveda. So for our, I want to first of all compliment them. At the same time, on this 102nd Unni Dinam, right? What does it tell us, right? A legacy. There are a couple of other such families which have kept alive this tradition of Ayurveda in a very pure, authentic way. And to this family, you know, now being led by Ashtavaidyan PTN Vasudevan Moose, with a very able group of people, I think this legacy is in very safe hands. So I extend my gratitude to you for keeping it alive and for, you know, best wishes to take it forward. With this, let me get into my presentation. Light maatan vadiyilla. I hope it's clear because my fonts may be. So today, the topic assigned to me is on the scope, challenges, and the experiential aspects of telemedicine in the Ayurveda perspective, right? What can we say? Yeah, okay. So when you take this in this context, what we have to understand is that what is the current status? Because telemedicine, when you bring that concept into something like Ayurveda, and I'm sure that my colleagues would also be speaking somewhat on the subject, but I will touch upon certain very basic things and then get into the Ayurveda relevance. So today, mostly if you look at telemedicine, in the modern medicine context, there have been a host of platforms, right? There is something called MFind, there is DocSap, there are many such platforms which enable Practo, for example, which enable teleconsultations which have come. But they've been mostly symptom management focused, is what I want to clarify, because we need to understand what is the scope of telemedicine care, right? So it has been mostly symptom management focused. On the other hand, during the COVID crisis, you know, there are two things which happened. A lot of people missed their regular consultations with their cancer specialist or with their cardiologist, etc., because they're afraid to go to a modern medicine hospital, which was the hotbed of infection. So they're afraid to go to a modern medicine hospital. So during this time in particular, most of the allopathy hospitals quickly upgraded to telemedicine because that was the only way to keep the contact alive. So I will show you some statistics in the next slide. But the specialized advice has been there, but the moment that the pandemic left, you could see there is again an upsurge in in-person consultations. There's also an area called second opinion, where people want to consult a doctor rather than the regular doctor, and then I reach out to somebody for a general opinion. So this is a market. This again, I'm consulting an allopathy physician. I want to take an Ayurveda second opinion. Could be an allopathy second opinion, Ayurveda second opinion, all of this will come. In fact, there is a platform called Navya.care which gives you exclusively second opinion on cancer, for example. You send in the data, then you'll get a report back within 2 days from a panel of oncologists and so on, right? So this is one part. But typically, telemedicine in India is remote diagnostics based, right? So there are two ways, right? When we look at telemedicine, again, it has now become, Mr. Binoy will tell, you know, it has grown in such a way that, Vijay, so it has grown in such a way that there are different variants of telemedicine happening. So one form, which is there in many of the primary healthcare centers, is where the remote diagnostics are kept. So I want to get an ECG, pulse, respiratory rate type of data to come out from a distant location in a village. I can keep this equipment there, and from there the data is transmitted wirelessly to a doctor or specialist sitting in a faraway place who is able to look at the data and say whether this patient should be brought to a level of higher
higher capability, right? Higher level center. So this is one type. The other part, of course, is that a normal doctor sitting in the clinic in a city, consulting with the patient far away, they ask some questions, take some primary data, and since, as we'll understand, the nature of interaction is short, based on a limited contact, transactional contact, which means I'm just meeting the person for the first time. So a lot of patients are rotating. I'll try this doctor, try this doctor. So they're rotating. So when they come in there, they will collect some lab data. What is your last lab report? What did it say on certain common parameters? And then they will give a prescription. So there's a Pradhana Vedana and there are some lab parameters. I will give a prescription. In this scenario, what has happened over the last 2 years is that the government of India put forward a platform called eSanjeevani.in. Those of you who are not familiar with it can just go and check it out. What is quite amazing is that 76 million, that crore number may not be familiar to you, but 76 million people have teleconsulted on this free platform. It's a government of India free teleconsultation platform called eSanjeevani.in, and that's been possible over the last, to date they have done it, mostly in the last 2 years, right? ApolloTelehealth.com, if you go to them, is, any problem with this? Okay. Some static somewhere, I hope there's no problem. So if you look at telehealth, it's a private telemedicine player which is the oldest. No, I have no phone. Yeah. So that's what I was wondering. Yeah. So the ApolloTelehealth.com is a private sector player which went not only into teleconsultation, but remote health management, remote ICU management. So that is how the telemedicine has gone to the next level. So there are many home healthcare players today which use telemedicine platforms and technologies to engage with the patient who's far away, collect data, give advice to the caregiver, right? There are many variants of this. So I may have a caregiver appointed by me in a faraway place who will check the patient and give me information, and I will tell from here what to do with the patient. So there are all these hybrid models also which are coming in place. So you can see that a private sector player has got 16.5 million teleconsultants till date, which gives an indication of the fact there is a reasonable degree of acceptance. But what is happening, we'll come to that. And then I'm happy to tell you that from CII, we interacted with the Ministry of Ayush during the COVID, in May 2021, during the Delta variant, which was a very, very serious thing. So barely within 10 days, with a private sector player, we brought them together with the Ministry of Ayush, and we created a protocol-based call center, which was a teleconsultation thing. You could call, as you could see, 6 a.m. to 12 midnight, 7 days a week. It was a fantastic effort from the ministry, but private sector and government came together to make this platform possible, so that with one number, 14443, anybody could call and get advice how Ayurveda can help or not help, right? With triaging guidelines, etc. Just one data point while I was doing some research on telemedicine. Today's data being what it is, but looking into the future, coincidentally, Dr. Morandi, that last point there, that if you look at neurological disorders, from the current 14% of the US population which is affected at one time or the other, it is projected that by 2050, almost 3 times that. That means 42% of the US population will be affected in some way or the other with a neurological disorder, right? Vata rules, I say, Vata is going to grow across the world. So as disorder increases, but what they're telling is that this estimate, 40% of follow-up consultations can be done through telemedicine itself. So it's a way to prepare that once I meet the patient, assess and have a baseline of what that patient is about, after that I can continue that care through a different mode, which is through a teleconsultation model, right? So this data is quickly to just illustrate to you that over the last 8 years or so, right? What do you see? You will see that the blue line, I have a red pointer here, I think. You see this blue line, this is the portion that is catered to by hospitals, right? And clinics. And the orange line is that which is given by independent people, telemedicine exclusive companies. So you can see in the beginning, it was private sector telemedicine companies which were promoting this. But what has happened now is that as the market has matured, it is the hospitals
and formal clinics which are offering telemedicine. This is a global data. You can see from 4,25,000 to 100 million. That's the total number of teleconsults in this year estimated. So out of 100 million teleconsults, care providers are giving the bulk of it now. So why I'm trying to tell this, we should be very realistic. Let us not just go overboard and assume that every single doctor sitting in some village in Kerala can sit and do telemedicine. I don't want a imaginary world to be created. So this is the data that unless I'm part, so this is increasingly becoming part of what an existing healthcare provider will provide to their patients. Not to assume that the reverse is happening, right? That if this line on the other hand was going straight like that, not this way, it had gone this way, but you see in the last 3 to 5 years, that it is these people who have grown up. And this will continue to increase because now digital strategies is an integral part of every healthcare provider, right? So you're going to see this change happening. So be aware of this thing. And therefore, we get into the actual definition of what is telemedicine, because when you get into these words, it's important that we look at some of the key words which are utilized in this context, right? So this reference document, I've given the link here. You can even search for it, MO, Ministry of Ayush Telecommunication Guidelines. You'll get a PDF document. I've extracted a few relevant points from that for your consideration. So the WHO definition, I've highlighted some of the points in red for easy visibility. So if you see here, the delivery of healthcare services, where distance is a critical factor. In fact, this is, I think, an old definition. Distance may or may not be a critical factor actually today, right? It may be a critical factor, but my hospital may be next door, but I may decide to do a teleconsultation for all convenience purposes because I can do from my phone to his phone, right? So for ease of convenience from timing standpoint, etc. So distance is not a critical factor in my view, but I'll mention that. The exchange of valid information for diagnosis, treatment, and prevention, right? So this is a diagnosis, there is a cure, and there's a prevention. And then there are some bunch of objectives which is given here, right? So what is important is that in that entire document, I picked out some inclusion that who is allowed to use these telemedicine guidelines for ASU, Ayurveda, Siddha, Unani practitioners, right? ASU. It's meant only for people who are registered under the Act, technically, right? But for your knowledge. The wording is a little confusing. In one part, it says it covers only consultation. It says that very clearly, but somewhere it talks about medicines coming somewhere. So it's not very clear if, in drafting quickly, they missed out something. But I'm just stating for your information that as you'll see in the exclusions, the third point, but I'll come to this, unlike what is being given here in the WHO definition, research, evaluation, and all this education, right? This is excluded here. So this telemedicine guidelines which have been put here by the Ministry of Ayush does not cover research activities being done through telemedicine or continuing education. It does not cover consultation with foreign patients, although I think one of the biggest use cases for consultation with foreign patients and of course faraway patients, but this is there. And you cannot conduct panchakarma. So purva karmas incidentally can be covered. They've told specifically, nasya, vamana, virechana, vasti, and raktamokshana. So that is excluded. Other things are, included technically, right? So, therefore, this is an important thing, I think, a slide which I would want your attention to be kept on. So in this document, they're talking about 7 elements to be kept in mind when we are looking at teleconsultation in the Ayurveda Ayush context, okay? So the key thing from the lot of text which is there, whatever telemedicine can offer, is it appropriate and sufficient for the context? So the patient is as we say, there's a Rogi Roga Avastha. So based on the Rogi Roga Avastha, can I render adequate standard of care from an Ayurveda perspective through telemedicine? Or is an in-person consultation compulsory? That is the point, the first thing that is coming. So these 7 elements, we'll see how it comes further in other areas. So that is one thing. The other part is the identification of doctor and patient. So as a professional thing, we'll understand that in an interaction of this kind, it should not be assumed that you're talking to a given person. So you need to tell, I am so-and-so, so, what is my qualifications, A, B, C, D, and the other person should identify so that the doctor-patient identification is complete. The mode of communication, there is a provision for video,
Audio, in fact, there are some, I would request the group there to be silent, please. ഒന്നവിടെ ശാന്തമാണെന്ന് പറയണം. So the mode of communication, there are hospitals which will charge, let's say, 500 rupees for a video consultation, 300 rupees for audio, and so on, or 1,000 rupees for video, 750 for audio, and 500 for chat, depending on that. So because the grade of intimacy that is offered is different for each of them. Consent, very, very important, right? Normally in any medical interaction, consent of the patient to the plan of care is important. So when I take what is implied here is that if a patient comes to my clinic, then the consent is implied because he came to me for consultation, so it is implied. But if on the other hand, if he is coming on an online platform, it is important to reconfirm that Mr. Patient, I am so-and-so doctor, I want to confirm that you would like to go through a telemedicine consultation, teleconsultation for this thing. It's important to record that, right? Record in the sense, I have taken the consent and tick a thing, right? So that tomorrow if any medico-legal case comes up, right, you can show, I asked that point, this is my protocol, right? So that is why the government of India brought in these steps. Type of consultation is very, very important, right? Seems very basic. Is it a new first-time consultation or is it a review consultation or a follow-up consultation, right? And interestingly, the government of India says, if the patient has some new symptoms, you should treat the patient as a new patient, not as a follow-up patient. Am I understood? Are you with me, everybody? Okay. So if it new symptoms means go through the whole process of new consultation, right? Patient evaluation. How do I assess the patient? Like in a typical consultation, how do I assess the patient, right? So is there adequacy of information? I told earlier that in the context, but even during the consultation, as I consult, I look at the patient and say, do I have enough information? I'll show you in the subsequent slide how this actually becomes a very important dilemma for a doctor, right? And the other part, very categorically, it stipulates that if you're doing teleconsultation, doctor shall maintain all patient records, including case history, investigative reports, images. I doubt whether the government is doing any of this in eSanjeevani, but the private sector, if you do this, you will have to comply with all this. Otherwise, it shall amount, it says as appropriate. And in the patient management, the second point, if you prescribe a medicine without doing all this and coming to a proper diagnosis, it is professional misconduct. So that is why the recording of all this data is very important, because tomorrow any patient can come and told, I took this medicine, I had a liver problem, that problem, and then what record do you have? So records are there. And of course, patient management, in this they made a provision for advice, health counseling, and the other part is prescribing medication. So as I told you, there is a slight contradiction between the first part and the second part, but still there is this thing which is coming here. So this is the part which I told you, which is coming in. So health counseling medication is provided for here. And yeah. So if you look at the telemedicine value spectrum, as I call it, right? We just use this word as one word, telemedicine. But as I told, there are different types of telemedicine. Initially, I told you about remote diagnostics and so on. But there's a different lens from which to look at this. So one is telemedicine is just the consultation. I should have just put the first one was telemedicine as a consultation process, doctor-patient. Next is I'm able to prescribe medicines. Third is I'm able to prescribe medicines and deliver medicines from my place, right? So if I'm a doctor in SNA Thrissur, let's say, right, then I do the consultation. After that, I prescribe medicines. I ship the medicines from here by courier to him. And the whole money is collected. That whole value chain is completed. The next is, in addition to prescribing medicine, shipping medicine, an intermediate hybrid thing is what I could tell you is that I may ship through Amazon, right? I will select the medicines. I have my own shop on Amazon. I'll ship from Amazon to the patient. All these in between, I'm not getting into the nitty-gritties, but these are possibilities in between. And the fact that if an Ayurveda doctor is even more imaginative, he can also prescribe diagnostics, get a home collection lab to go to that person's house, collect the samples, get the report to come back. All these type of value gradations can come. Then the fourth thing which is happening is health wearable. So I'm wearing my Fitbits and my watches, and data is being collected from that. If an Ayurveda doctor is imaginative enough and has got the
the grasp of the subject, what he can do is that this personal health data, right? It's called personal technologies, health technologies, which collects this data and can put it up into the cloud, right? So from that cloud, the doctor can pick it up and know, oh, this BP is changing like this, or whatever is happening, you're able to pick it up, right? So that is the next thing. But really the apex, the summit of this entire thing, if you want to tell, is all of this. Plus, I call it LCHM, right? Is life cycle health management, right? Which only Ayurveda can do a perfect job. Modern medicine also tries to do this thing. So why do we come to this? We'll understand why this. Why do I call it life cycle health management, right? We'll come to that in a subsequent slide. I'll go into it. So what I want to tell you, telemedicine is not this one thing that phone eduthu samsarichu karyam kazhinju adalla oru prescription koduthu adalla. That is not the point, right? It is many gradations and shades of this telemedicine thing. Other part is a general consultation. The first part, as I told you, is for somebody calling up, enike muttu vedana, thala vedana, pani, I'm coming for this, right? But this is somebody specialized only for neurology. So there are some neurologists who are specialized only for that. They are able to do all of this for one specialty. On the other hand, I could be a psoriasis expert. I could be a Parkinson's expert, right? And doing all of this only for one disease, right? So these are the possibilities. So you can choose to become a specialist. You could become a general Ayurveda physician, right? It has nothing to do with being MD in this thing or a BMS, but it is my confidence, my grasp of the subject, right? So as we get into the Ayurveda aspect now quickly, right? I've come to about 50% of my time. So if you look at the foundational values of a telemedicine interaction, this is my take on it. First of all is accountability, right? The fact that I'm not in front of the patient does not give me license to tell anything which just comes to mind. The rigor which is required, right? Tomorrow if a patient is in front of me in my clinic, if I don't do a professional job, he can shout at me, he can go and create trouble outside. But when it is telemedicine, he can go and do a review maybe, but who knows, my page may not be there. Where will he come and give a review, right? So I can escape that way. But the fact is, in Ayurveda, one key thing, it matters to all doctors, promise only what you can deliver on promise. Whatever be the promise, right? So because it's telemedicine does not mean that I can get away with a lesser standard of accountability, number one. Number two, when you look at clinical outcomes that I'm able to deliver, I should not assume it is only efficacy. The more important thing is safety. I always tell, as we mentioned, I'm been associated with NABH for a very long time now, 15 years. So I would like to say that for me, safety comes before efficacy. If I cannot do good, that's fine, but I should not do harm, right? So from a telemedicine angle, always keep this in thing. So how do I look at safety? I'll come to that. The third thing, very important in a telemedicine platform, is the ability to triage. How many people here know the word triage and the meaning? Can you put up hands in the back? You know, anybody else? Yeah. But triage means typically try, okay? Any group of people, typically it is used in a very precise sense that supposing there is a mass accident, let's say, right? Two buses collide. So there will be 100 people in each bus, they collide, or 50 people. Suddenly 100 people have different levels of disability, right? So when you have to quickly look at this 100 people, the emergency care people, what do? They will quickly triage, break it up into high medical need, medium medical need, and low medical need, right? High need for care, medium need for care, low need for care. So then there are ribbons. So you can actually tie a ribbon for the red ribbon, blue ribbon, green, that way. Immediately, visually, you can make out, oh, this group is that and that group is this, right? So triage comes from classifying a group of patients or anybody into a high care, what is the level of care which is required, okay? So why this, I put this word here in a foundational value is that if you take telemedicine first contact, right, not the expert specialty consultation, but the normal telemedicine consultation, if I go by the preceding values I talked about, right, accountability and, the code of honor, etc., it is very important I should know what I cannot manage or what Ayurveda cannot manage, I should know. And I should be able to refer that patient to a higher person doctor, right? But
I should not end up referring everybody also. So how should I do it in a systematic way? I should have a protocol. So let's say somebody comes with a breathing difficulty, right? So you will say anybody with a respiratory rate greater than 24 per minute, right? I will immediately send to a emergency care. I cannot touch, he's there. He tells me, I can see him breathing. You can see that. You count, you measure, straight away he has to go. But I need to know what is that norm. I cannot say I was doing telemedicine, I was far away, he told me some sign and I watched him, after 2 minutes he collapsed. I can't say that, right? So we tend to take telemedicine as a nice lighter version of what we do. It is not so. The same accountability is there whether I do it this way or that way. So similarly, I can have breathlessness was one example. You could have any other discomfort, right? I'm having dizziness. How do I know? Is it just a mild hypoglycemic episode? Is it serious hypoglycemia? Or is it some stroke? How do I know, right? So unless I'm prepared, so which is why if somebody is planning to get into telemedicine, go and read up on all these vital signs and parameters for a quick triaging, right? I'm sure there are online courses. I didn't have the time to pick up those courses which are available online, but you can definitely find, okay? So this is there. So therefore, as we get into clinical outcomes now, right? What is important to understand here is that when I begin a consultation, there is an objective of the teleconsultation, right? Which the doctor and the patient both have to understand, right? Patient may be coming with a view of Roga Shamana, and I have put here one time, multiple times. What does this mean? The patient has got a headache. I've just come for a Shamana through an Ayurveda route, right? Now, the consultation could be that he is coming to me repeatedly. Every 3 months he is coming to me for a headache resolution, right? But still I'm looking only for a symptomatic relief. I'm not looking at a permanent disease reversal. Now, what do we mean by permanent disease reversal? We can check out, right? So this thing of Roga Shanti, as we say Roga Shamana, Roga Shanti, we need to understand as we begin the consultation, what is it that I think I can do for this disease and what is it that the patient is expecting from this consultation. Both these things have to be clear. The other part very clearly is the symptom versus root cause. While we talked about Shamana and Roga Shanti, that is a slightly different angle. The fact that the Roga Shamana is obviously treating the symptom, but it is also important to understand that there is this concept of a root cause of a disease. So, I reminded from very early days of this professor from Harvard Business School, Clayton Christensen, who came out with this concept of disruptive innovation in healthcare. So he was trying to talk about what happens in American healthcare system, why there is a huge problem today in the US, right? So he was suggesting the way to break around it. But one of the key things he told, and the subtle point I'm making, is that we have a very young member in the audience attending this lecture today. Barely 1 year old. Welcome here. It's 11 months old, huh? 7 months old. Sheri, very nice. Yeah. So the thing is that while I may have multiple diseases or rogas in me, the body has a limited vocabulary. So breathlessness, pain, temperature. So the body will show its discomfort, the disease, the ways in which it will express is limited for multiple underlying conditions. So if I have to get to the root cause of a particular symptom, I can't just go and treat the symptom. To get to the root cause, I have to figure out which of these underlying physiological changes which is happening in the body is leading to that lakshana there, right? Roga lakshana there. So we have to understand when I'm going to treat, am I treating the symptom or am I treating the root cause, right? Safety. When I give something, there's an immediate impact of the treatment. And there could be a delayed impact, okay? Both these things will come. So when I say an immediate impact is, the moment I take the medicine, I get a vyapat, okay? I get loose motion, I get vomiting, I get sleepy, I have rashes. It can be an adverse effect. I call it as side effects, but adverse drug events and so on can happen almost immediately, the moment I take, right? The other part is a delayed impact. Now, this is a very subtle point I'm making here, that I may give a medicine, temporarily I get a slight reduction in the symptom, and I say, wow, patient is happy. But actually, I completely misdiagnose the patient, right?
It so happens that that medicine worked. General, it works to some extent, but the core disease is something else. And where the patient should have rushed to a doctor at that time, I have not captured the risk that triaging properly has not happened. And so because of the misdiagnosis, the patient sits with me, and then I keep on experimenting with medicine, try this, try that, try this, try that, and the patient loses that window. You'll be quite surprised, Dr. Vasudev Moose, the number of patients we've seen who've gone through multiple things. They come to a proper Ayurveda doctor, we pick up an underlying cancer. We send for a throat cancer check to an head and neck cancer specialist, and they pick out, which has been missed by all the doctors in between. So am I in a position from a general consultation to pick out these risks which are there? So that is why misdiagnosis is wrong diagnosis. Misdiagnosis, wrong diagnosis, and MIS's diagnosis is, right? So this is misdiagnosis, wrong. This is miss the diagnosis. Completely, I have not seen it. And also my intervention alters the patient. So I give one medicine which changes the patient's track and causes some new problem, right? The impact of that will be seen later. So this is, we take all of this very lightly. We're just thinking that just get on the, I'm not telling you are, but when you talk of all these technologies and telemedicine, we think it's opening up the door to some big market. We have to be very careful, accountability, right? And the fact that I'm already on modern medicine when I come to an Ayurveda doctor. Very often they are. So I'm already taking modern medicine. I suddenly stop, right? Without calibrating how I reduce the allopathy medicine. You say, don't worry, my Ayurveda medicine will help you. You stop. And then suddenly something happens. So how do I calibrate the change? How do I start my medicine? How do I take this? With taking drug-to-drug interaction is to be kept in mind, and gradually wean off this person of the modern medicine while I start with the Ayurveda medicine, right? So these are all things to be kept in mind. And the fact that, if you ask typically over the years when I asked different Ayurveda doctors, barring a very few exceptional people, if you ask, what percentage of your patients do you get good outcomes, right? So a normal answer is 50 to 60%. I don't know what answers you have find. That's the way they get. So which means if 100 people come to me, 50 to 60% people get relief. So 40% I've not caught it, right? Whereas I should be getting 90 to 100%, right? The other part is 50 to 60% relief. I have pain on a visual analog scale of 0 to 10, of let's say 10 out of 10. I will get a 50% benefit. That means it will come from 8 out of 10 to 4 out of 10, right? So that is not the kind of telemedicine we are looking at. We are looking at precision, proper diagnosis, proper, systematic care. Yeah, so continuing on the Ayurveda considerations, my previous slide was on delivering clinical outcomes. So when I look at clinical outcomes, what are the points which comes? Now, in a telemedicine part, we have to understand that, I'll have to speed up now, so I will, if there are any questions, I'll come later because I have only 8 minutes. So Ayurveda considerations, if you look at it, we're looking at the rogi as opposed to just the roga, right? Which means I have to collect more data in a teleconsultation. It is not like a modern medicine doctor who's treating just that particular problem with the presenting issue for which he has come. Is my objective roga nivaranam, disease reversal, or is it roga or swasthya rakshana? It could be either of that or both, right? So what am I coming here for? The fact that when I told about the rogi, so there is a pradhana vedana, there is an anubandha vedana, or there are, associated secondary health issues. Number 3, there are emergent risk factors, which I may totally miss. So there are health risk factors which are coming up in front, I can see, right? From an Ayurveda perspective, modern medicine perspective, I can see that there are certain risks which are coming up. Do I capture them or do I miss them? And the fourth one, most important from an Ayurveda perspective, can I identify the latent risk factors, the hidden risk factors, which only an good Ayurveda Vaidya can pick up. From the dosha concept, right, I can see the Vikriti Lakshanas, I can see the Shrota Vikriti Lakshanas which are happening, and from that I can say, I can see Rasadushti, Rasavaha Shrota Dushti. So from that I can see what are the early warning signs of something which is not Vyakta, remotely. Okay? So am I able to do all this? Why I'm bringing this up? Then I'm getting into what I call a higher value Ayurveda, right? We'll come to this. So the risk factors in addition, the whole continuum of care, Pradhana Vedana, Anubandha Vedana,
emergent risk factors, latent risk factors. The fact that we were speaking earlier, whole person perspective, right? I have diabetes plus Parkinson's plus piles. Somebody has got only diabetes and Parkinson's. How do I treat this person? I cannot treat the same way as I treat the two people. So do I ignore the whole person and say, okay, I'll treat your diabetes, just give you one medicine. Now I don't know the medicine I'm giving for diabetes. Okay, he's a kabhaja pramehi. I'm giving him some medicines which are supposed to do, let's say, the to kabhara type of medicine I'm giving. Maybe that will cause rukshata for the piles, as an example, right? So how do I take this into account as a whole person level has to be kept in mind. Oh, I've not changed the slide, I'm so sorry. My apologies, because I just don't want to keep facing both ways. I kept the same slide here. So this was the part which I was telling, the whole person perspective, and the fact that Ayurveda is personalization at the highest level imaginable. Correct? Because apart from Roga Nirnayam, my Chikitsa Siddhanta and Paddhati is completely based on the Rogabala, Rogibala, Desha, Kala, Agni, Amam. All of this is coming, not just the Lakshana on top. So that personalization cannot be forgotten if I have to do it properly, right? And the Roga Pariksha, this was the important part. Adequate information that we spoke about in the first slide. If you look at adequate information, the challenge is Darshana, Sparshana, Prashna, right? Sparshana is not possible. Darshana, I'm seeing from far. Prashna, I can ask. I put even Prashna as partial, you can see this. Anybody disagrees with me? Why I put this questioning as partial, right? I can do this completely. Darshana I can see, I'm seeing on video, I can't see fully partial. But even Prashna is partial. Any idea? Why? Sorry? That is one part, absolutely right. The patient may not be fully comfortable to do that is one thing. What else? I'm sorry? Yeah, some communication may be missing. So the way I see is that if any of this is partial, right, then my questions itself will be based on incomplete information. The prashna I'm asking is based on incomplete information. So then my prashna is incomplete. So the totality becomes partial examination, which is where the risk comes. So again, we are assuming what is the big deal? I'll just give a prescription. Oh, Talavedana, one prescription. This is not what proper, professional, accountable Ayurveda telecare should be. Okay? And then the fact that this is a very important thing. Do I take into account what he's already having today? Do I understand enough of modern medicine for that to ensure that my Ayurveda does not go and create new problems for him? Right? And am I going in as a general Vaidya or a specialist Vaidya? Right? If I have to be a specialist for a disease, I have to know everything about that. Right? So it again can't be loose about it. And why I bring this up, how much to charge? Right? Should I charge? Because I'm an Ayurveda doctor, some people say in some places make it free, right? Because I'll sell medicine, but here there's no medicine to sell. There's no treatment to give, it's far away. So what do I charge? Right? Allopathy doctor is charging 1,000 rupees. So I can charge only 500 rupees, right? Or 250, whatever, right? Or do I charge 2,000 rupees? Where the allopathy doctor is doing 1,000 rupees, right? Allopathy is not our enemy. I'm just trying to say that as a benchmark. So do I have the confidence to say, if they are taking 5 minutes to charge a 500 rupee or 750 rupees, for my 1 hour I'll charge 2,000 rupees or 3,000 rupees, right? So this is a point that comes. So therefore, if you look at quickly the process of, I am coming to my last almost there completely. So the clinical progress is coming in terms of there is a pariksha, there is a roga nirnayam. There are mental factors. In a teleconsultation, please keep in mind, most of the people who come are people who are seeking immediate help. They are under duress, they're worried. And the other part, so how do I interact with them in a way that these mental factors are kept in mind? The other part, that today there is an explosion of ragadi rogas. Right? So the way in which people are living, the pressures, the stress, the fears that is there in their personal professional lives, all of that is leading to this explosion. Am I keeping the mental factors in mind while I prescribe everything? Chikitsa Siddhantam, right? The Chikitsa Paddhati comes after that. So Siddhantam Paddhati, I won't build upon it.
cultural factors. So when I go from Siddhantam, then I go to cultural factors. Okay, because I have not brought cultural factors till now. For a given whole person health status, I have to now look at what is the Siddhantam I'm going to apply, right? To, okay, I have to do Vata Nulomanam, I have to do Agni Deepanam, or I have to do Agni Deepanam, Amapachanam, Vata Nulomanam, whatever is my principle. But that set of principles, right, Shodhanam followed by Brahmanam. So this type of approach if I'm taking, in whether through medicine, diet, lifestyle and therapy, I have to understand that there are cultural factors which come in here. And this is going to be very important. I'll quote an example. Paddhati Nidana Parivarjanam. Why? It's very well known. But in this context, telemedicine have a collected information. And when I talk about Nidana Parivarjanam, what is appropriate for an American, what he's used to, and what I am as an Indian used to may be very different. So I can't go and tell somebody who is used to a particular lifestyle in a particular way, stop this, do that, right? So I'm just trying to say, when I look at Chikitsa Paddhati also, that cultural factors is what I bring in as a layer in between. When I go from Siddhantam to Paddhati, first I keep the cultural factors in mind. This applies even for a Maharashtrian. I'm prescribing from Kerala for a Maharashtrian, I have to keep in mind, or a Gujarati, or a Rajasthani, right? So, and Chikitsa Paddhati, depending on the Rogi Roga Avastha, is always Aharam, Viharam. Vicharam is a word I'm adding, they're counseling. And counseling in mental factor is very important. Aushadam, Kriya, right? So AVVAK, this is the way in which our entire approach is there. I may not be able to give a Kriya Krama right now to him, but I'm telling you need this, you need Shodhana Karma, or you need some Purva Karmas to do at least Shamana. So this approach, or what you call do it yourself at home, right? You can take an oil bath at home in the evening, warm water, do this, do that. So do it yourself. So these are the things which will come here, right? So the final point on the experience, right? This is my penultimate slide. So when you look at experience, distance does not mean that one has to be distant. Distant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകൽച്ച. Okay? ഡോക്ടറും പേഷ്യൻ്റ് തമ്മിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ telemedicine, when you're doing telemedicine, that rapport building with the patient has to be one key consideration goal in what we do. The fact that going from a transactional, I pay 500 rupees, you give me a consultation, prescription, as opposed to that, it has to be transformational. Very often a good Ayurveda consultation, the patient walks out telling, my God, I didn't realize that, I didn't know anything about my health the way what all you have told me now, right? I've lived so many years, but no idea. That is the nature of a good Ayurveda consultation, okay? So, that transformational. The other part, professionalism means I prepare in advance for a consultation. A lot of people get into a consultation, whether it's a new patient or a review patient, just tell him, no, let's sit down, let him talk, I will see. So if it's a disease I don't know fully, I will do the homework in advance, know everything, both from allopathy and Ayurveda angle. So I understand the disease completely. Review patients, when I, always we recommend to our doctors, before a patient walks into your cabin, study his past medical records. So you're up to date when the patient walks in. A lot of people are very lazy. They'll come and carnic you last time when the prescribe either, show me the prescription. I'm beginning from there. I haven't forgotten. I don't know if you know this. Some study says, I'm not telling it is absolutely rigorous, a doctor can remember only up to 80 patients' data. Okay? After 81st patient, you start forgetting it. So a lot of people who tell that I can remember, somebody will say I can remember hundreds of patients. It will not be exact. Am I right or wrong? Okay. So maybe 80 will be 100 for some brilliant people, 120, 150, but that's it. You can't do a professional thing without records, right? So prior preparation is very, very critical for review patient and new patient. A new patient, keep in mind, is new to me and new to Ayurveda, right? So if he's new to Ayurveda, I should keep in mind, he has no clue about Ayurveda. He thinks Ayurveda is some oil therapy, some massage, some herbal ashwagandha. This is what he thinks it is, right? So I need to educate him and bring him to what is actually Ayurveda. Similarly to me as a doctor. So it's very important that I introduce myself, I carry myself as a professional. Even though it's teleconsultation, you would have seen during the COVID pandemic, below there will be pajama or munda, above there will be coat, right? So those days now, remember that you are what you present yourself to be, right? In your mind, you are going as a professional. Keep this in mind. So that the review patient, structured continuity of care. You have to have
a mechanism to record what happened the previous time, continuous time. If you don't have that, it is just, that is why these things don't go forward. And that is why telemedicine there is an inherent challenge, I would say, and that's why people go for in-person, because they're not getting that confidence that the doctor knows me well enough. And that is Ayurveda's greatest strength, because Ayurveda tells that I know you, you know me. I've extended by 5 minutes. So, junior doctor, right? I'm telling this. So, the fact here, challenge in building a strong doctor-patient relationship initially. Please understand, telemedicine is difficult to build the doctor-patient relationship, because you're not touching, you're not feeling, you're not smiling. So, this is the core thing to keep in mind, that we have to build this thing. On the first thing, call for a quick review. Even if it is free, call for a quick review so that the rapport building is continued. The fact that junior doctor, many of you are young. In fact, Dr. Narayan was telling earlier in the morning, and this was there in the slide earlier, that many young doctors would like to do teleconsultation, because it's a pathway to reach the diaspora, right? The NRIs and all that. Then we have a problem. I'm seeing a young doctor. How can I tell this thing? So I'll tell you the secret. This entire thing of young doctor, other doctor, I think is exemplified. Before I tell the other example, if you look at the fact that the founder of SNA Aushadashala founded it at what age? Quiz question. At what age? എത്ര വയസ്സിലാണ് SNA തുടങ്ങിയത്? I am not asking you. എത്ര വയസ്സിലാണ് അറിയോ? 20 വയസ്സിലാണ് SNA ഔഷധശാല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. So over 20 years, he had that grit and the courage and the confidence to go and do that. So age is not the problem. The issue is, in front of the patient, how do I come across? Do I come across as a professional, a well-prepared professional? Actually is prepared. Right? Pro means forward-looking, doing in advance, proactively do. Similarly, preparation is being proactive. So if the patient sees that whether you're young or old, you carry yourself with confidence, with preparation, that impression is always maintained in a positive way. Remember that, right? So junior doctor is not an issue, is what I'm going to tell, provided you do all the things which I told before. And finally, the clarity of expectations. When you do a consultation, it should be clear. Doctor should understand from patient, what do you want from me? Right? And by the end of the consultation, it should be clear that doctor and patient have agreed, right? This is what I can do for you, and you are happy with that. That understanding has to be mutually established in a consultation. That is why the expectation setting at the beginning and aligning on expectation by the end is very critical. So, putting all of this together now, right? The last slide. A structured primary questionnaire has to be there whenever possible. Whenever you take data, don't just go and write on a piece of paper. You should have a Athura Patrika very systematically done for a new patient and a review patient, right? Obtain wherever possible before a serious it's a serious case. You ask him telling, I want to ensure this interaction is productive. Please send me your medical reports and your past medical history in advance, right? And study it. For review patients, study his previous prescription records in advance. You should have it with you. Print it and keep it, right? Nobody is going to, incidentally, when people talk about cheap and expensive and all that, in healthcare, let me tell you, we've been doing this for 17 years. No patient, unless he is really completely, bottom of pyramid, very BPL patient, even there you can give a discount, but nobody talks about price. When you give them quality, they say, I respect you for the quality you've done. So price is never an issue. So keep a printer, document, print it, keep a file in some structured way, if you're serious about doing telemedicine, right? Be capable of triage. There's no point in just telling I sit there. You should train yourself and say, I've done some Coursera course. There are enough courses on the net. Go and learn that. Practice it on some people. Or a group of you doctors should train each other, right, together. Maybe I should say the CME program from SNA Aushadashala should be on triaging, effective triaging, how to do, right, whether I can refer or not. Then the soft skills. We talked about building up the rapport, right? Position oneself appropriately with a professional self-introduction right in the beginning. You have to have a script. ഒരു 2-3 ലൈന് വരികൾ എഴുതിയിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. Every time when you begin, you should tell it like a practiced person. Okay? I am so and so. Myself, that thing, there is a normal thing to say. Myself, doctor, that is not the way to tell. It is to say, good morning, greet the person formally always with Mr., Mrs., Miss. Just because the patient is younger, don't call him by first name.
The professionalism requires that you treat the other person with dignity, right? Because he's poor or middle class, you say, okay, I can call him by any name, right? Authority does not mean I don't give the dignity to the other person. I will give respect and dignity. At the same time, I will position myself with dignity, right? I will tell what is my professional self-introduction at the beginning. Ensure you spell and pronounce patient's name correctly. Take the trouble, right? Just because Rajiv is there, R-A-J-E-E-V, R-A-J-E-V, no. The patient's name is the most important for the patient. I'll write it in a way, I will tell it in a way, I'll pronounce it wrongly, right? So these are basic things. The moment you spell, and I keep telling here, keep repeating, take patient's name with title often. Whenever you're talking to make him comfortable, oh, Mr. Shah, Mr. Gursahani, whatever is there, you learn, take those words, keep repeating. So he hears his name. He knows that you're trying to establish an intimate relationship, right? Active listening, reconfirmation, reaffirmation. Active listening, you must go and check it up. It's a full, there'll be a full subject on it. What active listening in one sense means is a reconfirmation, which means what? Whatever the patient says, you're reconfirming back to him. Because teleconsultation is very important because there could be communication gaps. So there, at frequent points you should tell, so Mr. Patient or Miss Patient, what I understand from you, your Pradhana Vedana is 1, 2, 3. Your other health problems are 3, 4, 5. Like this, you're able to tell and reconfirm. Because later on, you'll find the patient will say, no, 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 I thought you were treating me for this and you gave me medicine for that, and these confusions will come. So, reconfirm. And reaffirm. Reaffirm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർ പറയണ കാര്യം. He's saying, I have got severe pain. I got this issue. Mr. Patient, you got severe pain. You are telling you got severe pain. That gives that rapport. It makes him think that you've understood. So, reaffirm is showing you understand or I understand. Reconfirm is that you're telling that you have understood what he's telling. Both are in one sense the same thing, right? But different angles to the whole thing. So that is what is coming here. Reassuring word, speed, tone. Malayalis tend to speak very fast like I'm doing now. But you have to speak slowly, clearly, right? And the tone has to be reassuring, calming down. Our frequency, lower frequency la aanu samsarikkendathu. So keep this in mind. And then be aware and prepare for cultural factors, right? So if I'm talking to a New Zealand person, Australian person, I should have already done that homework. What do Australians eat, not eat? What is the day timing? Do they play a lot of games? What are the common games? I will do the homework. In the early days when call centers were there in India, they were training people on American accent, British accent, this accent, that accent. I have heard to the extent, somebody will talk on the phone, oh, yesterday Manchester, Man U defeated, Chelsea. They have trained to that level to make that other person comfortable, right? So these cultural factors are very important, and then their value systems is very important, right? Imagine I'm telling somebody who's pure vegetarian and tell him I'm giving medicines, but there is some amsha of something which is not there. On the other hand, somebody who doesn't take a particular type of meat and I give something which is not halal or this thing or that thing, right? So these factors are very, very important. And customer practices, if it is you're unaware, seek to clarify. If you don't know fully, you should say, Mr. Patient, I don't know completely about your culture. Tell me some of your important things so that I don't give you a prescription which is violating that, okay? And then prescription vis-a-vis report. I want to tell prescription is just a simple 3 medicines. RX, patient, this problem, 3 medicines, right? I tell the problem, this thing. Report is a clear value for the patient. This is what I've understood from that whole person consultation I've done. What are your emerging risk factors? Everything I bring there, this patient will never go away from you after that. So don't think of your report which goes. Charge him for it if required, right? You want a detailed report of a consultation, I'll charge you 500 rupees, but you'll get a written report. That's how I position myself as somebody very different. He'll bring 10 other friends of his for your consultation, okay? Then, so medicine availability, right? When I'm prescribing medicine, I'm in, let's say, Chandigarh. The medicine I'm prescribing, maybe some Punjabi medicine is there available, Ayurveda, but my medicine may not be there. So I need to be sure that when I prescribe that medicine is available there, or if it is not available, alternate procurement. I should tell him I will send you the medicine, or there is a distributor near Delhi who will send it to you. All that should be ready. Ease of Pathya compliance, very important. That cultural factors I told, just keep this in mind that when you prescribe, you don't give him something which is impossible, because such patients will drop off. They will not come back to you. And the set clear mutual plan of action.
after this consultation, who will do what, where, when, right? I will call you, you will call me, you will send lab reports. Should be very clear plan of action between the two parties. And then value perception. My simple point, set yourself for a high goal. Prepare for a high goal. Charge more and deliver more. Don't go that I am Ayurveda, I can do only so much this thing and it's a 200 rupees. No, right? You see on teleconsultation, it's sad to see how an Ayurveda doctor will position below, right? Go for the top and position hard. Final slide, right? There is Ayurveda telemedicine is not just allopathy telemedicine in an Ayurveda way. It is symptom relief, disease reversal, sustained health and well-being, right? Namaste. Thank you. Thank you, Sri Rajivasdevan, for giving your valuable insight on the topic. Further, I would like to introduce Dr. Rajesh B. He is the co-founder and CEO of Ayurveda for All, a group of Ayurvedic practitioners committed to propagate Ayurveda worldwide. Its online store sells authentic Ayurvedic formulations backed by professional advice. With the 17 years of its operation, they have a huge clientele that regularly uses its products and services all over the world. I welcome Dr. Rajesh B. to detail on Ayurvedic telemedicine experiences. Very good morning to all. After a splendid session by Rajivasdevan sir, I am here. Thanks to SNA family. Thanks to my dear friend Dr. Vasudevan and Dr. Narayan Nambi for inviting me to this splendid session. This is already explained by Rajiv Vasudevan sir. Only thing when as an Ayurvedic doctor is concerned, here in the telemedicine, the communication and information technologies are used. The basic difference between an online and offline consultation is this one. This is also explained by Rajiv sir. This is the telemedicine guidelines published by Ayush and CCIM during the time of COVID. Thanks to Ayurveda Medical Association for the timely intervention to get this one in the time. Actually, just after 2 or 3 weeks of the guidelines for allopathic system or modern system, the Ayush published this one. I think the youngsters who are sitting here, who are serious for this telemedicine, should download this small PDF. It is only a 33-page PDF. Go through it. We can understand what are the prospects of Ayurvedic telecommunication and of the Ayush and also. After the very brainstorming session from Rajiv sir, actually I am very thankful because it made my presentation very easy. I am sharing my experience as an Ayurvedic doctor in the digital space. Actually, I completed my Ayurvedic graduation and started a small clinic. At that time, I heard that if I have a website, I will get more patients from abroad. Then I just went to a this service provider, a website developer. I asked him for a digital presence for me.
I started a website, a simple website, a static website with home, about us, services, contact us, a classical static website. I talked to this website developer about my requirements. He created a beautiful website. I think after the launching of this website, I will get more patients. Patients will come to me. Nothing happened. Actually, there was no research from my side. At that time, I don't know what the whereabouts about the website development or website marketing, or how the traffic is coming, how the leads are coming. There was no team. Actually, I am alone. There was no team members with me. There was no plan also. There was actually my plan. I have a wild idea. I will get patients after creating a website. So a website should have this much elements. So there was no plan. There was also no marketing for me. As expected, my first attempt failed. After that, I continued to watch the other websites which are successful, not from the Ayurvedic side. This was in 2002. In 2004, the Facebook was launched. So the social media started blooming. And I got chances to talk to some people who knew about the internet marketing, and fortunate enough to have an association with a person who knew about the internet marketing. I read so many books and gathered some information. I get some confidence to have a second attempt on this digital presence. My second coming was in 2005. We created a website. We have done good research on that one. A research on the keywords, a research on how we can attract patients, a research on the competencies of Ayurveda, so on. And after that, I got a team. I have a specialist from information technology and a specialist from marketing side. And we had a good plan. We offered services and products. We offered customized services. And after the launch, we started vigorous marketing. So that website started in a nice way. Still, that website is working. But when I am looking back, in that website also there was too much keywords. We targeted for more than 500 keywords. Now it's I cannot imagine that much keywords for a single website. We worked on different platforms. Because there are so many platforms, we entered into so many platforms. Actually, there was no geographic specification. We addressed all the world. At that time, there's these penetrations were in US, UK. Internet penetrations were more in UK, US, and Germany, Italy. So we concentrated on all geographic locations. The internet penetration in India was poor, so we ignored India also. So with this experience, I am here giving the beginners a streamlined design, very simple design for starting a digital presence. Actually, this digital presence can be a website or a blog or a social media handle, whatever. Because I am, you may wonder what I am saying about the creating a website or a social media handle in the context of telemedicine. Because in my personal experience, we have to create awareness,
about Ayurvedic treatment, Ayurvedic procedures to the people. We have to generate interest. Then only the patients will be coming to us. It's a different context. In my personal experience, like that. So we should have a digital presence of like a website or a blog or a social media handle. For this design, we should have good research. The research not in that term of normal research, but research of keywords. We have to, actually you may all aware about the keywords, the search terms. So you should identify the searched keywords with good traffic for in the context of Ayurveda. You can get it with the help of Google for the beginners or those who are not in the digital arena. You have to work on that one and you will get a set of keywords. Actually there will be hundreds or millions of keywords, but you should identify your specific strength, your weakness, your passion, and create a list, a shortlist these keywords. Then you should again refine on that one, because we cannot, if it's a single doctor starting a digital presence, you cannot concentrate on hundreds of keywords. So for that you have to shortlist, refine. From my experience, it is better to have 5 to 10 keywords. Work on that one. You can launch a digital platform with these keywords. For also you have to create some team, because when in my first attempt I failed because everything was created from my brain. So the Ayurveda, I can manage that side, but technical sides I am very weak. So in the most of the cases, in marketing I am very poor. So you have to the Panguandi and Naya, because you can have some other people's help. You can associate them as partners. You may have your school friends who are working with IT, who are working with marketing. You can associate them, and actually this digital presence may not be your main bread. You can start as a side. When you are investing time more and more, this will become your main bread. So you should have a good plan. And the plan, you can actually you can start a digital presence not for selling medicines, not for telecommunication. You can, if your passion is for research, you can start a digital presence for research. You may find lot many people of same wavelength from different parts of the world associating with you. So there are so many chances for the people completing Ayurveda in this digital world. So marketing is also important. You should invest some money for marketing. One example is if it is arthritis. Actually, all of you we are aware about our strength in treating arthritis. So when you are going to the search of the keyword, if it is a broader one, you can see the subheads here: osteoarthritis, rheumatoid arthritis, something, arthritis of knee, arthritis after 40s, then arthritis for ladies, arthritis due to steroids. So many keywords are there. If you are looking for a online consultation or telemedicine, it will be better to have a specific keyword, because the person with arthritis due to steroid, he will search like a keyword and he will come to a person who can convince that he can manage his arthritis due to the steroid with Ayurveda. If you are looking for a giving information, you can concentrate on the broader keywords like arthritis. More people will be coming, the traffic will be there. You can generate money through some banner ads or other things. So however, in the context of telemedicine, it is better to have specific keywords. So our final product is ready, because you have done a research, you have done you have created a team, you have the marketing team. So the final product is ready. You have a final digital product, maybe a website, maybe a social media handle, or maybe a blog or anything like that.
most of the time we are getting a question, which platform you are using for consultation. Actually, if this question is in 2005 or 2010, that may be relevant, but in 2022 actually it is not relevant, because we have so many every minute details are was described by Raji Vasavan sir of the person to person contact, person to person questions, everything. So you should have a video audio calling app, that is enough. Actually, now I am using WhatsApp, I am using Messenger, I am using Skype, Botim, IMO, because when you can also think about the location of the patient, because the location of the patient is important for this app. If you are looking for the patients from Middle East, that place this WhatsApp is not working. The other platforms are there. Actually, Middle East is a treasure for Ayurveda, because lot of Indians are there, Keralites are there. Most of the Keralites are from the northern part of Kerala, where the Ayurveda is the first choice. So we may get lot many patients if we are concentrating on the Middle East. So in the Middle East, this WhatsApp is not working there, so you can use another platform. You can have the document sharing facilities there. You can use these types of digital platform for consultation. So your product is ready, your digital product is ready, your digital platform for consultation is ready. So you have created a good content, you have created awareness to the people, so there is an interest for Ayurveda. Your awareness is compelling them to come to you, so the patients starts coming to you. So your platform is ready. The next one is the online consultation. The minute details were already shared here, we have discussed here. So what is the difference between you, all of you are doing offline consultation in your college or in your clinics? What is the main difference between the online and offline consultation? Actually, the patients are coming in the offline consultation, they may know who doctor is, what type of doctor, because they select the doctors accordingly. Not when in the case of Ayurveda, not based on the specialities, but some doctors are very strict to the classical Ayurveda, they are strict to the diet restrictions. So the patients loving to follow this coming to them, and those are not those don't want this type of diet restriction, they go to other doctor who are very flexible. So in our offline consultation, the patient register with the doctor, but in the online consultation you have created awareness, so the patient and patients are coming to the first time. Raju sir have described all the minute details in for how to manage the patient initially. So like that, we have to register with the patient. In meantime, when we are talking with the patient in detail, we identify the preferences of the patient. We take all the details from the patient and explain our line of if you are a beginner, then you can take a break at that time. You gather all the information of about the patient, and you can say, I will come back by this time. In meantime, if you are a beginner, you can consult with your friends or your mentors or someone, and you can create a good line of treatment. You can come back to the patient and explain this line of treatment, convince him, and you need to take all legal formalities. Actually, in 2020 document, it is implied, but it is better to take some. So it is implied. So I think I can continue the session after this inaugural session. Thanks.
താങ്ക് യു ഡോക്ടർ രാജേഷ് ഫോർ ഷെയറിംഗ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ടെലിമെഡിസിൻ. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സയൻറ്റിഫിക് സെഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നു. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം സെമിനാർ തുടരുന്നതാണ്. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. വിശിഷ്ടാതിഥികളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ വ്യവസായ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ്, ആയുർവേദ ഡെപ്യൂട്ടി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ശ്രീമതി ഡോക്ടർ ജയ വി ദേവ്, ഇറ്റലിയിലെ ആയുർവേദിക് പോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അന്റോണിയോ മൊറാണ്ടി, AMA സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ലീന, SNA ഔഷധശാല ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ അഷ്ടവൈദ്യൻ PTN വാസുദേവൻ മൂസ്, SNA ഔഷധശാല ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീ രാമൻ മുണ്ടനാൾ, ഉണ്ണിമൂസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സെക്രട്ടറി അഷ്ടവൈദ്യൻ AN നാരായണൻ നമ്പി, ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ശ്രീ രാജീവ് വാസുദേവൻ, CEO ആയുർവേദ ഫോർ ഓൾ ഡോക്ടർ രാജേഷ് B, ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ ഹെൽത്ത് ഡോക്ടർ നവീൻ ചന്ദ്രൻ. യോഗ നടപടികൾ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. തൈക്കാട്ട് ഉണ്ണിമൂസ് 1920 തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അഷ്ടവൈദ്യൻ PTN വാസുദേവൻ മൂസാണ്. SNAയുടെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ അഷ്ടവൈദ്യൻ PTN വാസുദേവൻ മൂസിനെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഭിഷക്തമന്ത്വ ഭിഷജാം ശൃണോമി. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. SNA ഔഷധശാലയുടെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ തൈക്കാട്ട് ഉണ്ണിമൂസിൻ്റെ 122ാം ജന്മദിനമാണ് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ണിമൂസ് ദിനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ SNAയുടെ സ്ഥാപക ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. ഡിസംബർ 1-ാം തീയതി നടത്തുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു വളരെ പുതുമയുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും വളർന്നു വരുന്ന ആയുർവേദ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നും വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ടെലിമെഡിസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു സെമിനാറാണ് നമ്മളിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഏറെക്കുറെ ഒരു പകുതി വഴിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കിവിടെ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇന്നിവിടെ ഈ ഉണ്ണിമൂസ് ദിനത്തിന്
ഉദ്ഘാടനം ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജീവാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ആയുർവേദം മാത്രമല്ല വ്യാവസായിക മേഖലയ്ക്ക് പുതിയൊരു ഉണർവ് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായ മേഖലയുടെ സംസ്കാരം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം വ്യവസായ വകുപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഉണ്ണിമൂസ് ദിനത്തിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ SNൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാമൻ മുണ്ടനാടാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആയുർവേദ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി നടപടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറായിട്ടുള്ള ജയാവി ദേവ് മാഡം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ആയുർവേദ മേഖലയ്ക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖമാണ് ഇന്ത്യക്കാരനല്ലെങ്കിലും ഡോക്ടർ അന്റോണിയോ മൊറാൻഡി. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് SNയുമായി സഹകരിച്ച് ആയുർവേദ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഇതിനു മുമ്പും ഉണ്ണിമൂസ് ദിനങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥിരം സാന്നിധ്യം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ അന്റോണിയോ മൊറാൻഡി ടു ദിസ് ഓഗസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ്. SNയും AMAയുമായിട്ട് വളരെ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. AMAയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ലീന മാഡം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. SNയുടെ എല്ലാ അക്കാഡമിക് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ AN നാരായണൻ നമ്പി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെയും ഈ ഒരു ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് സെഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രാജീവ് വാസുദേവൻ, അതുപോലെ ഡോക്ടർ രാജേഷ് പി, അതുപോലെ ഡോക്ടർ നവീൻ, ഇവരെ 3 പേരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ ബിനോയ്, അദ്ദേഹം ടെലിമെഡിസിൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും. ഇന്നിവിടെ ഈ ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ ഒരു ഉണ്ണിമൂസ് ദിനം എന്നുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസംബർ 15, 16, 17 തീയതികളിലായിട്ട് തൃശ്ശൂർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്ഷണക്കത്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഈ ഫയലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് SNയുടെ സമാപനം, ഈ ശതോത്തരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ 100ാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ സമാപനം തൃശ്ശൂർ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആ പരിപാടിയിൽ ഒരു ദിവസം പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിമാരായിട്ടുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രാജൻ, അതുപോലെ ബിന്ദു, അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രൊഫസർ ബിന്ദു, രാജേഷ് കോട്ടേജ്, അങ്ങനെ നിരവധി പ്രമുഖർ ഈ ഒരു 3 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആ ഒരു തൃശ്ശൂർ നടക്കുന്ന SNയുടെ ശതോത്തരം പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനും കൂടി ഒരു അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. ഉണ്ണിമൂസ് ദിനം ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് SN ഔഷധശാലയുടെ ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീ രാമൻ മുണ്ടനാടാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മന്ത്രി ശ്രീ P. രാജീവ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എൻ്റെ പ്രമുഖരെ, നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഒരു 100ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ SNയുടെ 100ാം വാർഷികാഘോഷം നമുക്ക് 2020 നമ്മൾ നടത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ നടത്താൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം കോവിഡും കാര്യങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശതോത്തരം എന്നുള്ള പേരിൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം 100 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്.
ആ നാഴികക്കല്ല് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ശതോത്തരം എന്നുള്ള പേരിൽ, അതായത് പോസ്റ്റ് സെൻറ്റിനറി എന്നുള്ള പേരിലൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പല പ്രോഗ്രാംസുമായിട്ടും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളായിട്ടും സെമിനാറുകളായിട്ടും ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പുകളായിട്ടും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സമാപനം, ഈ ശതോത്തരം പരിപാടികളുടെ ഒരു സമാപനം നമ്മൾ ഡിസംബർ 15, 16, 17 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ SNA ഔഷാലയിൽ വെച്ചിട്ട് നടത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അതുകൂടാതെ SNAയുടെ ഒരു സെൻറ്റിനറി ബിൽഡിംഗ്, അതിൻ്റെ ഒരു തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം കൂടി ആ സമയത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് 16-ാം തീയതിയാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് 15-ാം തീയതി നമ്മൾ ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തെ ആയുർവേദം എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ ഒരു സെമിനാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ശ്രീ AV വല്ലഭനാണ്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ. പിന്നെ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലെ ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ വൈദ്യ രാജേഷ് കോട്ടേച്ചിയാണ്. അതിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ എന്നിവരെ ആണ് സെമിനാറിൽ അതിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ V രാജ്മോഹനാണ്, അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം. പിന്നെ അതിൽ ഡോക്ടർ KS പ്രിയ, ISMൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ KS പ്രിയ, ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള റെന്നി മുണ്ടൻ കുര്യൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അമ്മോയുടെ AMAയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ KC അജിത് കുമാർ, ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഡോക്ടർ ഇടൂരി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ മനോരമ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സീനിയർ എഡിറ്റോറിയൽ കോർഡിനേറ്ററായിട്ടുള്ള ശ്രീ അനിൽ മംഗലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഡിസംബർ 16-ാം തീയതി ഈ ശതോത്തരം പരിപാടികളിലെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സമാപനവും പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും. ഇപ്പോൾ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനിലായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ്. അതിൽ ആ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ K രാജനാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മളൊരു SNAയുടെ ചരിത്രത്തെ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുസ്തകം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. SNAയുടെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് SNA ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളെയും കൊണ്ട് ചരിത്രവും ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഉയർച്ചകളെയും താഴ്ചകളെയും എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൻ്റെ SNAയുടെ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ചരിത്രരേഖയുടെ പ്രകാശനകർമ്മവും നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ MLA ശ്രീ P ബാലേന്ദ്ര അവർകൾ, സത്യനന്ദിക്കാട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായിട്ടുള്ള സത്യനന്ദിക്കാടിനോട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ യോഗത്തിൽ SNAയുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് SNAയുടെ ഒപ്പമുള്ള AVA ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ AV അനൂപ്, നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കൗൺസിലറായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി മേഴ്സി അജി, പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ G രാജേഷ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും അതിൽ ആ ഒരു ദിവസം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ആയുർവേദ പെരുമ. കാരണം തൃശ്ശൂരിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പല പ്രധാന കച്ചവടക്കാരായാലും മരുന്ന് നിർമ്മാണക്കാരായാലും തൃശ്ശൂരിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പണ്ടുകാലം മുതലേ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ആയുർവേദ പെരുമ എന്താണെന്ന് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെമിനാറാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ശ്രീ MK വർഗീസ് വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആണ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത്. അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ R ബിന്ദുവാണ്. പിന്നെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസറും ചരിത്രകാരനുമായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ A ബേബിയാണ്. ആ സെമിനാറിൽ സ്റ്റേറ്റ്
മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ ബോർഡിൻ്റെ CEO ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ TK ഹൃദിക്, ആര്യവൈദ്യശാല കോട്ടയ്ക്കൽ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ PM വാര്യർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ PR സരജകുമാരി, അമ്മോയ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സീതാറാം ആയുർവേദ ഫാർമസിയുടെ ഡയറക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ D രാമനാഥൻ, വൈദ്യരത്ന ഔഷധശാലയുടെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ള അഷ്ടവൈദ്യൻ ET നീലകണ്ഠൻ മൂസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സെമിനാറിൽ. ഈ 3 ദിവസവും നമ്മൾ ഈ ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ദിവസം കേരള കലാമണ്ഡലം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തസന്ധ്യ, പിന്നെ അതിനുശേഷം SNAയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള കലാസായാഹ്നം എന്നിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി. 3-ാം ദിവസം മസാല കോഫി എന്നിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ബാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സായാഹ്നം. ഇങ്ങനെ 3 ദിവസം ഈ ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഒരു സാംസ്കാരിക പരിപാടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാവരും അതിൽ വരണം. 3 ദിവസവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു. നന്ദി ശ്രീരാമൻ മുണ്ടനാൾ. ഉണ്ണിമൂസ് ദിനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ വ്യവസായ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ P രാജീവാണ്. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനും തുടർന്നുള്ള ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാമൻ മുണ്ടനാട്, വേദിയിലുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ഡോക്ടർ ആന്റോണിയ മൊറാൻഡി ഈസ് ഫ്രം ഇറ്റലി. It is interesting to know that you have taken initiatives to integrate modern medicine along with the traditional medicine for your treatments. On behalf of the state of Kerala, the land of Ayurveda, I would like to express our gratitude for your initiatives. ഉണ്ണിമൂസ് ദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അങ്കമാലിയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് പക്ഷേ എനിക്കും പ്രായം കുറവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് 90 വയസ്സുമായിരുന്നു. അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുകയും ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തയുടെ തിരിനാളങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരിൽ കൊളുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന സുകുമാരഴിക്കോടും അതിൽ പങ്കെടുത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. അതന്ന് അങ്കമാലിയിലായിരുന്നു. ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരത്തായത് സൗകര്യമായി. അതുകൊണ്ട് പരിപാടി ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന്
ഇത് തൃശ്ശൂരാണ് ഞാൻ ഏറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നൊരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായേനെ. ഇന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പരിപാടി അതിന് ശേഷം വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി. അതായത് തൃശ്ശൂർ പെരുമ നിങ്ങളവിടെ ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്നുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളത്. എൻ്റെ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലയിലെ ഏക ആയുർവേദ മരുന്നുൽപ്പാദക സംവിധാനവും തൃശ്ശൂരാണ്. ഔഷധി സ്വാഭാവികമായിട്ടും മരുന്നുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നിടത്തായിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസംസ്കൃത വസ്തുവും ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നത് സാധാരണ ഒരു പാഠമാണ്. തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പച്ചമരുന്നുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ അഷ്ടവൈദ്യന്മാരുടെ ഒരു 4 സംഘങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടന സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ രൂപം കൊള്ളുക. അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ അതിൻ്റെ തുടക്കവും തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ആയുർവേദ മെഡിസിൻ പ്ലാൻ ബോർഡ് അല്ലേ, ബോർഡും അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിനൊരു പെരുമയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനും ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ജന്മം കൊണ്ട് കർമ്മം കൊണ്ട് പിന്നെ എറണാകുളത്തേക്ക് മാറി. അവിടെ ഉണ്ണിമൂസ് എന്നുള്ള പേരും നിങ്ങളുടെ SNA സംവിധാനവും ഈ ചരിത്രത്തിൽ 1 നൂറ്റാണ്ടിലധികം സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1 നൂറ്റാണ്ടൊരു ദൈർഘ്യമേറിയ കാലയളവാണ്. പക്ഷേ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ വികാസത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷ ഘട്ടത്തെയാണ് ഈ കാലം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ വ്യവസായം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വ്യവസായ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ നിയമസാധ്യതകൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി അല്ലേ, ഞങ്ങളൊരു കമ്മിറ്റിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, ഡോക്ടർ KC സണ്ണി കമ്മിറ്റി. നിയമങ്ങൾ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ, റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം, അവരുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്ന് ആയുർവേദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വകുപ്പിൻ്റെ മാത്രമല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളത് ഒരു ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി has been already constituted. They are examining all the recommendations of this committee. I think within 2 months we can take some decision in favor or against. അവസാനത്തെ വാചകം കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതാണല്ലോ. നാളെ ഇത് രൂപീകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയരുത്. We should take a decision. Decision on the basis of this consultation. Sometimes it is favor, sometimes it is maybe negative. I am not sure because it is not come under my portfolio. എന്തായാലും ഈ ഇയർ ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം ആലോചിച്ചത്. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 1,00,000 സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങണം. അതൊരു വലിയ ഒരു ഗോളാണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ 10,000 MSME ആണ് ആനുവൽ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇറ്റ് വാസ് 17,250. അപ്പോൾ ഒരു 1 lakh ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ടാസ്ക് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വളരെ ലളിതമായ ഒന്നായി മാറി. ഇന്നിപ്പോൾ December 1st we have completed 8 months. അതിനിടയ്ക്ക് മോഡ് മാറുന്നത് because he is present on the stage and she is also there. That is why I am changing the mode sometimes to English only for you and for him. ഈ 8 മാസം കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് 95,652 ന്യൂ MSMEs രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്. 95,652. 5,925 crores of rupeesൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നു. 2,08,809 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അതാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ളത്. ക്യാപിറ്റൽ
എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ റേഷ്യോ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് MSMEകൾക്ക്. അതിൽ ഒരു 30% ട്രേഡാണ്, 17.6% ബിലോങ്സ് ടു ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, അറൗണ്ട് 12% ബിലോങ്സ് ടു ഗാർമെൻറ്റ്സ്. ഞങ്ങളിതിനു മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിരുന്നു. ആ സ്റ്റഡിയിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന്, അത് ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രി ആകാം, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാകാം, എത്ര സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തില്ല എൻ്റെ സിസ്റ്റം. അതിൽ ആയുർവേദം പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. 1,09,000 കോടി രൂപയുടെ സാധനം ഒരു വർഷം പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ചെറിയ കൊച്ചു കേരളമല്ല, നമ്മൾ ഈ വിനയുള്ളവർ പറയുള്ളൂ കൊച്ചു കേരളം അല്ല. 1,09,000 കോടി രൂപയുടെ കമ്മോഡിറ്റി പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു 10,000 കോടി ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അക്സസറീസാണ്. നമുക്ക് 44 നദികളുണ്ട്, എപ്പോഴും നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്ന ഇടമാണ്. പക്ഷേ 260 കോടിയുടെ വെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, ഇത് പുറത്തുനിന്നാണ് കൊണ്ടുവരും. 260 കോടിയുടെ ഗാർമെൻറ്റ്സ്, 3,600 കോടിയുടെ ഗാർമെൻറ്റ്സ്, ഇത് പുറത്തുനിന്നാണ് നല്ലതായിട്ടും പറഞ്ഞത്. ഇതിവിടെ നിന്നായിരിക്കും, എല്ലാം അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. 3,600 കോടിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നോർമലി ആയുർവേദവും പ്രധാനപ്പെട്ട പല ബ്രാൻഡുകളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ തുടങ്ങിയതിൽ ബയോടെക്നോളജി മേഖലയിൽ നിന്ന് 0.02% പുതിയ സംരംഭമുള്ളൂ, 20 തന്നെ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയുർവേദ 1,565 സംരംഭങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി 92.93 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 3,137 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയുണ്ട്, മാനുഫാക്ചേഴ്സ് സംഘടനയുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിൻ്റെ സവിശേഷത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുമോ? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ആയുർവേദ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയുർവേദ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ കണ്ണൂർ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നത്, അത് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ കൂടിയായിട്ട് ഈ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ, രാസപരം ചികിത്സാ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ, ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റ്, ബയോടെക്നോളജി, നാനോ ടെക്നോളജി എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ശാസ്ത്രീയമായി വിദഗ്ധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ ലാബോറട്ടറി അത് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുക. അങ്ങനെ NABL അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള ഒരു പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാക്കി അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആയുഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ജൈവ ബയോടെക്നോളജി ഉപയുക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ലഭ്യമാക്കുക. ആയുർവേദ മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ തരംതിരിവ്, ഗുണമേന്മ എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക. ആയുർവേദ ചികിത്സാ മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ലാബും വിപണനം ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പരിശീലന കേന്ദ്രവും ആരംഭിക്കുക. ആയുർവേദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗവേഷണ ശാസ്ത്രീയ സംരംഭകത്വ സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള വിദഗ്ധ പരിശീലനത്തിനും പഠനത്തിനുമുള്ള സൗകര്യം. ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രചാരമുള്ള ആയുർവേദത്തിൻ്റെ വിവിധ ആധാര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളും ക്രോഡീകരിച്ച് തർജ്ജമ ചെയ്ത് ലഭ്യമാക്കുകയും ഈ രീതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മ്യൂസിയം, ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ആശുപത്രി, പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഔഷധ സസ്യത്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഓരോന്നിടത്തുമായി ഇത് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത്. ഇത് വന്നാൽ ഇതൊരു ഇക്കോസിസ്റ്റം നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. പിന്നെ ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരുകളാണല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചത് IT മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും, അത് ഇൻസെൻറ്റീവ് ആകാം, പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതാകാം, അതെല്ലാം IT ഇതര മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ കൂടി നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഈ സംരംഭക വർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 4% പലിശയ്ക്കാണ് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പ നൽകുന്നത്.
ബാങ്കുകൾ 9.5 9.2 ഒക്കെയാണ്. ആ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്വെൻഷൻ വഴി നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സൗകര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നമ്മുടെ ഇൻറ്റേൺസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 1153 ഇൻറ്റേൺസിനെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ ഗൗരവമായി ഇടപെടുന്ന സംവിധാനമായതുകൊണ്ട് ഔഷധശാലയും തൃശ്ശൂർ ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചേഴ്സിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട്, ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ സംഘടനക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ഗോ ത്രൂ അവർ ന്യൂ ഡ്രാഫ്റ്റ് പോളിസി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് പോളിസി. ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങളൊരു 25 സെക്ടേഴ്സിനെ സൺറൈസ് സെക്ടേഴ്സായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയുർവേദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിൽ എങ്ങനെ വ്യവസായം ശക്തിപ്പെടുത്താം എന്നതും ആ പോളിസിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് എനിത്തിങ് അഡീഷണൽ ദെൻ യു പ്ലീസ് സബ്മിറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടു ദ മിനിസ്ട്രി ആസ് early as possible. Most probably we have to lay the policy on the table of this coming session of the Legislative Assembly. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പോളിസി ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്. 10 ഏക്കറിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ആരംഭിക്കാം. 5-നും 10-നും ഏക്കറിനിടയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസൈൻ ഫാക്ടറി ആരംഭിക്കാം, SDF. അതിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റാറ്റസും നൽകും. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊരു 3 കോടി രൂപ അങ്ങ് നൽകും. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പൈസ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് 3 കോടി ഇൻസെൻറ്റീവായി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി CFC, കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സെൻറ്റർ, എഫ്ലൂമെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ്, അതർ കണക്ടിവിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഏക്കറിന് 30 ലക്ഷം രൂപ ക്യാപ്പുണ്ട്. പരമാവധി 3 കോടി രൂപ വരെ നൽകും. SDFനും ഇത് സെയിം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ നൽകും. SDF ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസൈൻ ഫാക്ടറിയാണ്, 5 ഏക്കർ കെട്ടിടങ്ങളായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന് ഞാനൊരു ചലഞ്ച് നൽകുകയാണ്. നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ഈ മഹിമ ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആയുർവേദത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി മുൻകൈയെടുത്ത് ആരംഭിക്കണം. അതാണ് ഞാനൊരു, നിങ്ങളായിരുന്നു കൈയടിക്കുന്നില്ല, ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഇവരുടെ മുൻപിൽ. ക്ഷണിച്ചത് അപകടമായല്ലോ എന്ന ധാരണയിലാണ് വേദിയിലിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖഭാവങ്ങളെല്ലാം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി തുടങ്ങാം. നല്ല ബാക്കി സൗകര്യവും നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയും. ഞാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ LST മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം സ്പീക്കറായിരിക്കുമ്പോൾ തൃത്താലയിൽ ഞങ്ങളൊരു യോഗം കൂടിയിരുന്നു ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയുർവേദ പാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് വർക്കലയിൽ. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ലാഗ് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ അത് ട്രെയിനിൽ കയറിയാണ്. അപ്പോൾ അത് വരുന്നുണ്ട് വർക്കലയിൽ. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കുണ്ട്, ബയോ 360 ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വൈറോളജി ലാബ് ഈസ് ഹിയർ. പൂനെ ലാബിനോട് കിടപിടിക്കുകയാണ്. അതിന് ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിൽ വരാവുന്ന വൈറസുകളെ പോലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാബാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നന്നായി ആയുർവേദത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടക്കമായി ഈ വാർഷികാഘോഷം നിങ്ങളും അവിടെ വലിയൊരു സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രാസംഗികനും അധ്യക്ഷനും സൂചിപ്പിച്ചത്. അതും ഇതിനെല്ലാം സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ണിമൂസിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കേവലം അയവിറക്കിയല്ല, ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ശാഖയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ദൗത്യമേറ്റെടുക്കലാണെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ച് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. വളരെ തിരക്കിനിടയിലും ഇവിടെ എത്തി ഉണ്ണിമൂസ് ദിനം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ P. രാജീവിന് ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി SNA മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അഷ്ടവൈദ്യൻ PTN വാസുദേവൻ മൂസിനെയും സ്വീകരിക്കുവാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി P. രാജീവിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദി സർ. നന്ദി അഷ്ടവൈദ്യൻ PTN വാസുദേവൻ മൂസ്.
ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ആയുർവേദ ഡെപ്യൂട്ടി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ശ്രീമതി ഡോക്ടർ ജയ വി ദേവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാമൻ മുണ്ടനാട് ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തിയ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് സർ, വെൽക്കം അഡ്രസ് നടത്തിയ PTN വാസുദേവൻ മൂസ്, most innovative medical professional with special dedication to Ayurveda, Dr. Antonio Morandi, Dr. AMAയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായ ഡോക്ടർ CD ലീന, അഷ്ടവേദനേയൻ നാരായണൻ നമ്പി, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശതോത്തരം പരിപാടി കേരളത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നടത്തിയപ്പോഴൊക്കെ SNAയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ക്ഷണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പല പല കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഭാഗ്യവശാൽ ഈ പ്രാവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്നതുകൊണ്ട് സൗകര്യപ്രദമായി ഇവിടെ എത്താനും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിച്ചു. അഷ്ടവൈദ്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തൈക്കാട്ട് മൂസ് SNA ഔഷധശാലയുടെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന തൃശ്ശൂർ തൈക്കാട്ട് ഉണ്ണിമൂസിൻ്റെ 122ാം ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ. അതിടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇത് ഇനാഗുറേഷനിലേക്ക് പോയത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നീട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മൊത്തം 744 ആയുർവേദ സിദ്ധ യുനാനി ഔഷധ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത്. അതിൽ 3 യുനാനി, 3 സിദ്ധ, ബാക്കി ആയുർവേദ. അതിൽ 653 ഡ്രഗ് GMP സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റുകൾ. ബാക്കി 91 ഈ യൂണിറ്റുകളെ കൂടുതൽ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ നിർമ്മാണ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ലോൺ ലൈസൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് 91 എണ്ണം. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്ര പുറത്തുനിന്നും വന്ന് വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് ഏണിങ്സ് എന്നുള്ളതൊന്നും കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നമ്മളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം, നമ്മളിവിടെ ഡ്രഗ് ലൈസൻസ് നേടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഡ്രഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിർമ്മിച്ച് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ലൈസൻസ് നേടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായ മേഖലയെ കൃത്യമായി അത് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് എത്രയെണ്ണം ലൈസൻസോട് കൂടിയതാണ്, എത്രയെണ്ണം നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിളായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണെന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് അത് നോക്കിപ്പോവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് സെയിൽസ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്മേൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല. നമ്മൾ അത് കൃത്യമായി അത് നോക്കിയല്ല പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സെയിൽ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്ന നിയമകാര്യമല്ല. ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് സെൻട്രൽ ആക്ട് ആയതുകൊണ്ട് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സെയിൽസ് യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള ലൈസൻസോ നിയന്ത്രണമോ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതില്ലാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകൾ, ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റുകൾ വന്നാലേ നമുക്ക് ഈ സെയിൽ യൂണിറ്റുകളിൽ എത്രത്തോളം ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരുന്നു, ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നു, അത് കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അത് എത്ര ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഒരു പ്രപ്പോസലിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദ ഡ്രഗ്സുകളുടെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മിനിസ്റ്റർ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. സെപ്പറേഷൻ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്, കൂടുതൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് വന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ഒരു സെപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകളും ഉണ്ടാവണം. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള കള്ളനാണയങ്ങളെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരുപാട് പരാതികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ച് ഡ്രഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരസ്യം ചെയ്തുള്ള വിൽപ്പനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും? ഈ ഓരോ 5 ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ കാര്യമായി തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റുകളിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്നും അതുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വികസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആയുർവേദ പ്രൊഫഷണൽസിന് കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ വ്യവസായം, ആയുർവേദ ഡ്രഗ്സ് പുറത്തേക്കായാലും എവിടെയായാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്നതിനൊരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കേരളം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, അത് ഈ നിലയിൽ പോയാൽ നമുക്കത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. കള്ളനാണയങ്ങളെ ഒക്കെ നമുക്കതിന് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലേ, അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറയുക, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വരാമെന്ന്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായി വരുന്നവർ പ്രധാനമായി അറിയേണ്ടത് ആയുർവേദ ഡ്രഗ് ആയാലും സൗന്ദര്യ സംവർദ്ധക വസ്തുക്കളായാലും അത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി വേണ്ട ലൈസൻസ് ഡ്രഗ് ലൈസൻസാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും ട്രെയിനിങ്, ഇപ്പം കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ അത് സ്വയം ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടിയൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് ആ ഒരു നിയമപരമല്ലാത്ത കാര്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സമീപിച്ചൊരു ലൈസൻസ് എടുക്കുക. ലൈസൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അത് നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രയലിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുകയല്ല, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത്യാവശ്യം ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല. വിൽപ്പനയ്ക്കായി നിർമ്മിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഡ്രഗ് ലൈസൻസ് നേടിയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുന്നവർ ഡ്രഗോ ആയുർവേദ സൗന്ദര്യ സംവർദ്ധകങ്ങളോ ആണ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഡ്രഗ് ലൈസൻസ് നേടി തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഹെർബൽ കോസ്മെറ്റിക് എന്നുള്ള പരിധിയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഹെർബൽ കോസ്മെറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. മോഡേൺ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഹെർബൽ കോസ്മെറ്റിക് ആണെങ്കിലും ഡ്രഗ് ലൈസൻസ് നേടണം. ആയുർവേദിക് കോസ്മെറ്റിക് ആയാലും ആയുർവേദിക് ഡ്രഗ്സ് ആയാലും ലൈസൻസ് നേടണം. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ, ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ഡോക്ടർ ജയ വി ദേവ്. ഡോക്ടർ ആന്റോണിയോ മൊറാൻഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോറൻസിൽ നിന്നും മെഡിസിനും സർജറിയിലും ഗ്രാജുവേഷൻ നേടിയ ശേഷം ഇറ്റാലിയൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നേടി. ന്യൂറോളജിയിലും ന്യൂറോപത്തോളജിയിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തു. പിന്നീട് മഹർഷി വേദിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ആയുർവേദ ട്രെയിനിങ്ങും പൂനെ ആയുർവേദിക് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ആയുർവേദ ഡിഗ്രിയും നേടി. 2001 ഇറ്റലിയിൽ ആദ്യത്തെ ആയുർവേദ അക്കാഡമിയായ ആയുർവേദിക് പോയിന്റ് സ്ഥാപിച്ചു. ഇറ്റലിയിലെ സയൻറ്റിഫിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ആയുർവേദ മെഡിസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, ഇറ്റലിയിലെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഡിസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ, ഇന്ത്യയിലെ ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ യൂറോപ്യൻ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഇറ്റലിയിൽ ആയുർവേദം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്ന് എസ്എൻഎയുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ആശുപത്രിയും കോളേജും റിസർച്ചും നടത്തി വരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രിവിലേജ് ദാറ്റ് ഡോക്ടർ ആന്റോണിയോ മൊറാൻഡി, ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആയുർവേദിക് പോയിന്റ് ഇറ്റലി, is here with us. I request Dr. Antonio Morandi to address the audience. Thank you very much. I think that I have to stop doing things because otherwise my CV will be longer than my presentation. Okay, so thank you very much. Dr. Astavedian Pityan Vasudevan Mus for having invited me. Dr. Raman Mundanad. Dr. Jayadev. Dr. Lina, Ashtavaidian Narayana Nambi, and all other dignitaries here on the dais. Thank you very much. I'm always excited and emotional when there is this day, because I think that I missed very few of these Dinam in the last 20 years. And
I think that we are living, as I was saying before in private with Sri Rajiv Vasudevan, that we are living in a moment of great transformation. Geographical, historical, cultural, technological. And we as a, Ayurveda people, we have to do what Ayurveda teaches us. That means that we have to contextualize Ayurveda. That means that Ayurveda gives us the basis to understand everything, even the times in which we are living. So we have to contextualize Ayurveda. Now is the time, for example, of telemedicine. I think that we are really at the beginning of telemedicine. If you think, now it's 20 years that we have this collaboration between us, and in these 20 years, things have changed a lot. Technology has changed a lot. I remember the first time that I was coming here to call Italy, I had to go in a booth, to call and to wait for the number, and now I have the cell phone, I can call him with almost no charge. So think about what the world will be in 20 years, in the next 20 years, and what telemedicine will be. The outstanding presentation of Sri Rajiv will be obsolete in 20 years. It would be like a floppy disk now, And so we have to think in progression. We have to think in the future. We have to think now what it will be if we want that the future will happen. And I think that we don't have to think at the telemedicine as it is now, but we have to be how telemedicine it will be. And the full telemedicine for Ayurveda will be only when telemedicine will be able to give us the perception of guna, of all of them, in a kind of virtual reality environment. And I think that this will be possible, because things are, in technology are possible, even much more of what we think. And, I think that we have to think about the risk of this, because, the tools are fantastic. Technological tools are fantastic. But even a hammer is fantastic. With a hammer, you can build a house, but you can kill a person also. It depends on how you use it. And technology, and especially information technology, and especially, these all not visible technology can be very dangerous. Can be very dangerous for the culture if it is misused. Because what I have seen, for example, with the COVID crisis, is that there has been a proliferation of these web conference, web communication. Everyone with a cell phone has been able to have the 15 minutes of glory that Andy Warhol was predicting in the 60s. Everyone. And everyone was able to tell the worst things about and on Ayurveda. Terrible things. I have heard incredible things about Ayurveda. So we have to be very careful, because these means are very dangerous. Because I think that even if in good faith, one very hidden danger can be the flattening of communication. It is very true that darshana is not present, but not only not present, can be wrong. Because what we see of a patient is the appearance of the patient on the screen. So we can get even wrong information, not only less information. So we have really to be careful about this. So I think that for the future of telemedicine, we have to build the culture
of telemedicine before. We have to build a culture of ethics before. You know, I just wrote a book with Carmen here in Italian. It's going to be translated in English also. We had the honor to have the foreword by Professor Narayana Nambi that is entitled What is Not Ayurveda? Because I think that is very important to define what is not Ayurveda. Because it's not, because ashwagandha is not Ayurveda. Ashwagandha is an herb. It's not Ayurveda. It's the way you use ashwagandha that is Ayurveda. So Ayurveda is not herb. Ayurveda is an epistemology. So it's a way of thinking. So it is a way of using technology, herbs, whatever. A student once asked me, so, Professor, if you go in a desert island, which classic book you bring with you? Which book you bring with you? I said, none. What do you mean none? None, because Ayurveda is already there. The only way, I have to know how to look. So this is another thing that is very important, because telemedicine has to be something that learn how to use the epistemology of Ayurveda everywhere. It's not exporting medicine that you diffuse Ayurveda. It's exporting know-how. It's exporting culture that you diffuse Ayurveda. This is very important, I think. And so what is not Ayurveda is, Carmen was telling me before when there was Dr. Rajesh, that was speaking about keywords, no? And we are like very much this choosing keywords with our webmaster. We are always there trying to find. It's a kind of puzzle. It's beautiful, but there was something that was so difficult, because one of the most important words, at least for the Italian market, to put for having the high rank of Ayurveda is massage. And I don't want that, because Ayurveda is not massage. And so we had to find a way of putting massage without saying that Ayurveda is a massage. So we said Ayurveda is not a massage. And so we got the keyword anyhow, and saying what we think. So, this is the kind of culture that I think that should be spread, should be taught. Ayurveda is not things. Ayurveda is not objects. Ayurveda is a relationship. So Ayurveda is how you use things. Ayurveda is everywhere, because you could ask, why you're doing Ayurveda in Italy? Ayurveda is Indian. No, I'm sorry. Ayurveda is for the mankind. We try to use the principle of Ayurveda in Italy. We have pizza, we have spaghetti, which are very good food for us. Maybe not here in India, but when we are in Italy, we enjoy also in an Ayurvedic way. If you have pizza every day here in India, you get sick. If I have dal and rice every day in Italy, I get sick. Because these are not our food. We have, our biology, our system is made in a different way. So we have to know how to deal with the basic logic of Ayurveda. And dealing with the basic logic of Ayurveda, we built the new systems, the new technology. There is one thing that I'm studying a lot, that is the way how to measure. Because, we Western, we have always this idea of measuring things. But how to measure guna? But I think that is very possible. Because guna is nothing else than a phase interference. So we can measure guna. And I think that in this way we can find a way to explain to the West what is guna. Because as Professor Nambi says, we have to be, Ayurveda needs modernization, but not westernization. So thank you very much for listening.
താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആന്റോണിയോ മൊറാൻഡി. ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി AMI സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഡോക്ടർ CD ലീനയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗാധ്യക്ഷൻ SNAയുടെ ജനറൽ മാനേജർ രാമൻ മുണ്ടനാട്, നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജീവ് അവർകൾ, ഏറ്റവും ആദരണീയനായ SNAയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അഷ്ടവൈദ്യം വാസുദേവൻ മൂസ്, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി ട്രസ്റ്റ് കൺട്രോളർ ഡോക്ടർ ജയ, റെസ്പെക്റ്റഡ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇറ്റലി എയർപോർട്ട് ഡോക്ടർ അന്റോണിയ, നമ്മുടെ ഉണ്ണിമൂസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി അഷ്ടവൈദ്യൻ നാരായണൻ നമ്പി, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സയൻറ്റിഫിക് സെക്ഷൻ നയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് വാസുദേവ്, ഡോക്ടർ രാജേഷ്, ഡോക്ടർ നവീൻ ചന്ദ്രൻ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ, SNA ഔഷധശാലയുടെ സ്ഥാപകനായ അഷ്ടവൈദ്യൻ തൃശ്ശൂർ തൈക്കാട്ടുമൂസിൻ്റെ 122ാമത് ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഔഷധശാലയുടെ സ്ഥാപക ദിനം ഉണ്ണിമൂസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു. 1920 സ്ഥാപിതമായ SNA ആയുർവേദ ഔഷധശാല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വിപുലമായ വ്യാപാര ശൃംഖലയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അഷ്ടവൈദ്യൻ ഉണ്ണിമൂസ് ഒരു ചികിത്സാ നൈപുണ്യമുള്ള ഒരു പ്രശസ്ത ചികിത്സകനായിരുന്നു. അതിലുപരി അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകരചനയിലായാലും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലായാലും എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ണിമൂസിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ എത്തിക്സും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ മാർഗദർശിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ പ്രശംസനീയമായ തരത്തിലാണ് സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, SNA ആയുർവേദ ഔഷധശാലയുടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെപ്പറ്റി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമുക്കറിയാം, വളരെയേറെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഔഷധ നിർമ്മാതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഔഷധ നിർമ്മാണ മേഖല നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒരു ദൗർലഭ്യത, അതിൻ്റെ അഡൾട്രേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ഇതൊക്കെയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഔഷധ നിർമ്മാണം SNA നടത്തുന്നതും. അതുവഴി തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഔഷധ നിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെ SNAക്ക് എത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഞാൻ സ്വന്തമായി ഔഷധം നിർമ്മിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലും പല അവസരങ്ങളിലും ഞാൻ SNAയുടെ ആയുർവേദ ചില പ്രത്യേക ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ 10,000-ൽ കൂടുതൽ മെമ്പർമാർ അംഗങ്ങളായുള്ള ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ആ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് SNAയുടെ ഔഷധത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം തന്നെയാണ്. അതിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തനതായ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം ഇത്രയും പുരോഗമിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം തന്നെയാണ്. അത് വളരെ കേരളത്തിനകത്തും ഇപ്പോൾ ഇറ്റലി മുതലായ
പുറം രാജ്യങ്ങളിലും SNA ഔഷധശാലയുടെ ആ ഒരു മാഹാത്മ്യം എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ SNA ആയുർവേദ ഔഷധശാലയിലെ ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടി ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ണിമോസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഈ സെമിനാർ ആയുർവേദ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും മുതൽക്കൂട്ടായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒരു വർഷക്കാലമായി നടത്തിവരുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും അതുപോലെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും സെമിനാറുകളുമൊക്കെ വളരെ പ്രശംസനീയമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മുടെ ജയ മാഡം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഔഷധ നിർമ്മാണ മേഖലയിലുള്ള കള്ളനാണയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകണം. സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനെല്ലാം ആയുർവേദ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പരിഗണനയും ഡ്രഗ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ ചടങ്ങിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഉണ്ണിമൂസ് ദിനത്തിന് ഒന്നുകൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. SNA ആയുർവേദ ഔഷധ നിർമ്മാണ ശാലയ്ക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ഡോക്ടർ CD ലീന. ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി SNA മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അഷ്ടവൈദ്യൻ PTN വാസുദേവൻ മൂസിനെയും സ്വീകരിക്കുവാനായി ഡോക്ടർ ജയ B ദേവിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. Nandi, Dr. Jaya Dev. I request Dr. Antonio Morandi to receive the gift from our Managing Director. Thank you, Dr. Antonio Morandi. ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുവാനായി ഡോക്ടർ CD ലീനയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദി ഡോക്ടർ ലീന. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനായി ഉണ്ണിമൂസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സെക്രട്ടറി അഷ്ടവൈദ്യൻ AN നാരായണൻ നമ്പിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ടെലിമെഡിസിൻ എന്ന വിഷയത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ച് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെലിമെഡിസിൻ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനെ ഔപേടക സ്നേഹപാനം എന്ന് പറയും. ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് കഴിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നെയ്യ് കഴിക്കും. വേഗധാരണ അധ്യായത്തിൽ മൂത്രജേഷുറ്റ പാനേച്ച പ്രാഗ്ഭക്തം ശസ്യതേ കൃതം ജീർണാന്തികം ഉത്തമയാ മാത്രയാ യോജനാദ്വയം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെ. ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് കഴിക്കണം, വീണ്ടും പിന്നെ ചായയും ഒക്കെ ഭക്ഷണം തന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത സെഷൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യത്തിൽ കിടക്കട്ടെ. SNA സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയർമാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 102ാം ജന്മദിന ദിവസം സാധാരണയായി സ്ഥാപക ദിനം SNAയുടെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ് നടക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ വർഷം നേരത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ മാനേജറും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 15, 16, 17 തീയതികളിൽ വിപുലമായ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം കൊണ്ടുകൂടി അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇത്തവണ നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയം നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ വളരെ കാലിക പ്രസക്തവും ഒട്ടേറെ ചിന്തോദ്ദീപകവും ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ വ്യവസായ നിയമവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ P. രാജീവ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടു. ആയുർവേദത്തിന് ഒരു ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ, ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ സാധ്യതകളെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ചർച്ചയിലാണ്, മോഹന വാഗ്ദാനമല്ല എന്ന് കർശനപൂർവ്വം ഒരു സൂചനയും തന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എത്തിച്ചേരുകയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി
പല വിഷയങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാവസായികമായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഒട്ടേറെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് SNAയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തത് SNAയുടെ ചെയർമാനായ അഷ്ടവൈദ്യൻ PTN വാസുദേവൻ മൂസാണ്. അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് SNAയുടെ ജനറൽ മാനേജറായ രാമൻ മുണ്ടനാടാണ്. തികച്ചും ഔപചാരികയുടെ പേരിൽ രണ്ടുപേരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. SNAയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 100 വർഷത്തിൽ ഒരു 20 വർഷം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാത്ത ഒരു സഹയാത്രികൻ കൂടിയുണ്ട്. അത് മറ്റാരുമല്ല, ഡോക്ടർ അന്റോണിയോ മൊറാണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറും അതുപോലെ ആയുർവേദിക് പോയിൻ്റ് ഡയറക്ടറും കൂടിയായ ശ്രീ കാർമൻ ടോസ്റ്റോ കൂടിയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം ഓരോ വർഷവും തുടർച്ചയായി അവരുടെ ഒരു കൂട്ടം 50ഓളം വിദ്യാർത്ഥികളെ SNAയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നിരന്തരമായി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും മാത്രമല്ല എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ശാസ്ത്രം മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ സ്ഥിതിയിലേക്ക്, മറ്റൊരു കൾച്ചറിലേക്ക്, മറ്റൊരു സോഷ്യൽ കൾച്ചറിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹോണർ ഫോർ അസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡോക്ടർ അന്റോണിയോ മൊറാണ്ടി ആസ് വെൽ ആസ് മിസ് കാർമൻ ടോസ്റ്റോ ഫോർ accepting our invitation and coming over here on this occasion, because both of the people are always thinking about how we can diffuse Ayurveda in the right way, in the right sense, which is really very, very difficult. As rightly mentioned by Antonio Morandi, he has written a wonderful book, What is Not Ayurveda in Italian, which may be, initially when we think about it, it may be not so unusual, but definitely there are so many content which I read through Google Lens. We can translate the whole Italian thing with the Google Lens, we can translate into English. We could able to understand what they have written. Definitely will be translating soon, I believe so. So we are really thankful to both of them for arriving over here and presenting as a representation, both as a part of SNA as well as Ayurvedic Point. Thank you, Antonio and Carmen. SNA സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. വളരെയധികം തിരക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടർ ജയ മാഡം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. SNAയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ SNAയുമായി വളരെ അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു സംഘടന കൂടിയാണ്. SNAയുടെ 2010 നവതി ആഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തായിക്കോട്ടെ, കോഴിക്കോടായിക്കോട്ടെ, എറണാകുളത്തായിക്കോട്ടെ, പി രാജീവൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ SNA AMAയുമായി സഹകരിച്ചിട്ട് കൂടിയിട്ടാണ് നവതി സെലിബ്രേഷനും കൂടി നടത്തിയത്. ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ലീന മാഡത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, അതുപോലെ രജിത് ആനന്ദ് സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒക്കെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഭയങ്കരമാണ്. നന്ദി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒട്ടനവധി വ്യക്തികളുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായ ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ മുതിർന്ന അധ്യാപകരുണ്ട്. ഷാജഹാൻ സാറിനെ പോലുള്ളവരുണ്ട്. ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളായി പല കോളേജിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന പലരുമുണ്ട്. SNAയുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുണ്ട്. എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി അഷ്ടവൈദ്യനെ നാരായണൻ നമ്പി. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. Let us continue our seminar session. I welcome Dr. Rajesh B. to continue the seminar. ആയുർവേദം വരമനുപമം വൈദ്യശാസ്ത്രം ജനാനാം
ആരോഗ്യാർത്ഥം സുഖദമമലം യോ ദദാത്യത്യുദാരം ആനന്ദേനോദ്വഹതി കലശം യസ്സുധാ പൂരിതം തം വാരം വാരം സകലശിവദം നൗമി ധന്വന്തരീശം Okay, we can restart. I will finish my presentation in another 5 minutes. Dr. Naveen is waiting, so there will be a great presentation from Dr. Naveen. In the online consultation, because we have done a research, we have a team, we have a set of keywords, then we have launched a product, we have creating awareness to the whole world, like Dr. Antonio said, it's not about the keyword, we have to spread the real Ayurveda to the whole world, and people are coming to you. In your consultation room, the online consultation is going on, you are registering with the patient, the legal formalities are over, then the next thing is coming. The important thing, when from the point of view of an Ayurvedic doctor, it is a prescription. Mostly if you are aiming to give treatment for the patients, we have to give medicines. So before going to a prescription, we have to identify the location of the patient, what I said earlier, because we cannot send the medicines to all over the world. So there are some restrictions for Indian herbal medicines to some part. If the patient is from South Africa, we cannot send the medicine. If it is from Saudi Arabia, again we have some issues. If it is from Sweden, then also some issues. So if the patients are from these locations, ask them about the permission to send the medicines. They have to deal with the border security there. They have to have some documents to present there. Some patients may have, some may not have. So the risk for sending the medicines to these locations should be with the patient. We can also do some procedures for them also. We can send the materials. We can have this leba, talam, or even kiri. We can send the materials to them. We can give some good videos about these procedures. We can ask them to come to live when they are doing the procedures. Actually, I am doing like that. You can charge for that one. It is an added value, but thing is like that, the patients will get more bonded to you, they will stick to you. So that will be an interesting thing, because most of the people from the West, they are Kevalavada. We can get more results with our Ruksha Pravarta. So and also our oils are very good for them. The next interesting thing about the Ayurveda, because sometimes the Ayurveda is the Ayurvedic diet is popular than Ayurvedic treatment in most of the part of the world. So you can ask them about, I think Dr. Rajiv has already told about the diet, because we may not aware about what they are taking. So it is better to ask them to share their diet chart. If the patient is from Mexico, then ask him to share that diet chart. You can go through the
recipes. You can search if it is contrary to your treatment, then ask to stop that one and replace with another one. You can create a diet chart for a location. You can save that one. You can give the file name Diet Mexico 1 or like that. Keep it in a folder. If another patient coming to from Mexico after 6 months, you can use it as a base, because this will help you to ease the procedures in the future. Exercises also we can give. One thing we have to remember, most of the people coming to Ayurvedic treatment, they knew very well yoga. They may have undergone several advanced courses in the yoga. So when we are prescribing the yogic asanas to them, it should be scientific. If you are serious with online consultation, it is better to go for a thorough study in the yoga. You can use Varma techniques. You can give short videos of that one. It will give some quick relief for the pain or something like that. You can add calorie or anything, any exercises you can add to them. So the prescription is almost over. One common question, we have so many popular platforms. You can see Practo is there, Liberate, M-Fine, Doctor 24/7, Tata Health. So many platforms are there. Is it better to go there, register there as a service provider? Yes, it's good, because as a Ayurvedic doctor, you will be getting more patients there. But if you have, it is better to get a premium membership there. You should only remember it is a marketplace like Amazon. So many in Amazon, so many manufacturers are parking their products. So there is tight competition on the price. Here also, so many doctors are there. So you have to excel. But we can study so many things from there, because if you are getting a set of patients with similar symptoms there, so if that keyword is not added in your digital space, you can add that keyword to that digital space. You can fine tune, and you can actively indulge in the forums, because forums are very good to interact with the patients. If you are you have an open question there, you can answer there. If some of them find this answer very useful, they will come to you. That's another way of organic marketing. Without any money, you can get patient. So popular platforms, you can use that one wisely. This is my last slide, and about the scopes and challenges. When going to the scopes, actually it is numberless. For the telemedicine is offering Ayurveda numberless scope. You may come across so many anti-Ayurveda lobbies saying Ayurveda is not good for emergency conditions, Ayurveda is good for this chronic conditions only. Actually, this is our boon in dealing in the online consultation, because the online consultation, the consultation process, sending medicine, sending the procedures, everything, it takes time. If it is a emergency condition, it is very difficult for us to deal it. But for a chronic patient, it is they will wait for you. So Ayurveda has an edge over any other system in the online consultation platform. So scopes are numberless. I think there are challenges also, but we can meet these challenges with our commitment, because a person like me can exist in a digital space for more than 17 years. I think all of you sitting here, you all have the great chance. So I think all of you will start your presence in the digital space, take this great science, great healing science to a number of people all over the world. And I am concluding. I am once again, thanks for patient listening. Thanks to SNA family, and thanks to my dear friend Dr. Vasudevan for giving an opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Rajesh, for sharing your valuable thoughts on the topic. Next, I would like to introduce Dr. Naveen Chandran V. He is the Chief Medical Officer, Hector Technologies Incorporation, that is Nirva Health. Nirva Health is a startup company in Ayurveda and Therapeutic Yoga, founded in 2021. Under the aegis of Hector Technologies Incorporation, Nirva provides online consultation, Ayurveda nutrition counseling, Ayurveda lifestyle coaching, therapeutic yoga, and delivery of Ayurveda products to people living in the UK and USA. I welcome Dr. Naveen Chandran to share his views and scopes of Ayurveda in online.
respected Vasudevan Musar, Narayan Nambi sir. I can't thank you enough for having me here, sharing this podium, facing this rich audience, which includes my teachers, many dignitaries like Antonio Morandi sir and madam. Sorry, I forgot your name. Carmen, sorry. And we have, I can see many of my juniors here, and many, like a lot of members, junior doctors from my campus. Actually, I studied in Trivandrum only. And of course, doctors from Pankaja Kasturi. They were always our friends when we organized any event in our campus. So when I thought about this topic, I was told actually to discuss something related to the global practice of Ayurveda and telehealth in general. When I thought about the, my topic is a bit different, like it looks a bit different. It's called Tele-Ayurveda. Actually, the original topic is telemedicine. And Rajiv Vasudev sir were actually explaining a lot of things, Ayush guidelines and all. He explained it wonderfully. And that doesn't include a global practice of Ayurveda. I hope you have noticed. And what I am doing is the same, a global practice. And when it comes to global practice, I'll try to take things from where others have left. And when it comes to global practice, things are quite different. And I'll be trying to maximum be truthful to what I'm talking about, and from a ground zero reality. In global practice, you can't even use the word telemedicine because Ayurveda is not a medicine, I hope you know. And you can't use the words medicine, you can't use the word prescription, you can't even introduce yourself as a doctor. So we have a lot of limitations. And we don't even have an Ayush guideline in this regard, but I really appreciate whatever Ayush has been doing in the last couple of years. And that has helped us a lot in lifting our morale. But still, we have a long way to go. Admitting that reality, when it comes to global practice, we are trying to do something which is not yet legally listed anywhere. So, being an novice compared to other listeners here, I think I need a bit more introduction. So I'll tell you what I've been doing this time. As one of the famous essayists, Lebanese-American essayist, Nasib Nicholas Taleb, I hope you have heard about him. He has said in one of his books, like, fooled by randomness. Unlike the popular belief, many things in our life happen quite randomly. So telehealth also happened in my life quite randomly. I've been successfully practicing Ayurveda in Russia for last 6 years, starting from 2015 till 2021. And unlike in Kerala, we had to deal with COVID patients. It was not like, because we were a registered health center, because you can't close down the center when you have a pandemic situation. And we have been dealing with a lot of patients. And we have treated more than 500 COVID patients in our small clinic. And I have myself dealt with more than 200 patients. And we have even done surveys based on our, treatments. And when I came to, after a long 2 years, I came back to Kerala for a vacation. And one of my friends, Dr. Rahul Nair, who is like my brother, he suggested me something like a platform, a consortium for helping people suffering from COVID-19, because the COVID wave was very strong that time in Kerala. Not just in Kerala, but all over India. So we started a consortium called an Ayurveda IT Consortium Against COVID-19. And we gathered some junior doctors and teachers from different parts of India, including Delhi, Mumbai, Bangalore, and Kerala. I hope at least some of you have heard about this consortium. And we started giving some services, bringing together all doctors. And we did it for some more time. And that was when we stumbled upon a team of IT experts from Madras, IIT Madras. And they have already been in the market by floating a platform called Prescribe, which is giving online consultations. And we sought her help free of course, we don't have money. So we decided to give our services free of cost, and they also came forward to give their services free of cost. And that all happened with a goodwill, right? And we did that service for some more time. And after that, they only proposed us, okay, why don't you stay with us?
because you have a global experience, and we are looking for a person who has a global experience, wherein you can, we hope you can help us. And we decided to work together, and because it was already, a good team, we realized each other. And from there, we launched a company with just 10 members. We had below 10 members, and we have been giving online consultations. The journey was not so smooth. Maybe you're not so aware about global practice. It's quite difficult to do many things. And yeah, and our milestones so far, I'll just explain you. First thing what we have been doing was doing campaigns, because we want to bring people in, right? They don't know what is Ayurveda. They don't know what Ayurveda physician can do, right? So we have to do large campaigns. Then we started with consultations. So we had very minimum consultations initially. I was the only doctor. And then we did subscriptions, people. So it was like a long-term care. So we have people with subscriptions. Now we have even people who joined in the beginning, because we are a very young company. It's just 1 year and a bit, 6 months almost. And we have people who has been with us for the last 1 year and 1 month. So people are staying with us in a long run, trusting us. And then we started thinking about digital tools. As the earlier speakers has put in, digital tools are very essential for online practice. And that will help us to improve the patient monitoring and all, which is very essential, because we don't have any, usual tools that we use, Sparshana, all other parishas. So we have to have digital tools. Then now we are focusing on products. So the future milestone we are hoping for is the products. And we started with less than 10 members. Now we have more than 60 members, including Ayurveda doctors, junior doctors, senior consultants, therapy to yoga consultants who are naturopathy doctors. And we have IT specialists, techies from different parts of India. And not just India, we have marketing experts from other parts of the world. So this topic today is very important, at least for me, because I have realized why. Because accessibility and technology in healthcare are necessary now more than ever. I'll go to the table of contents. I'll just, because Narayan Nambi sir actually is telling me you should explain something about your global experience and how practicing Ayurveda globally is different. So I'll explain it before I go to the digital health. Ayurveda, how Ayurveda is globally. Because I've been practicing in Russia, I've seen patients from Middle East and now US and UK. Then tele-Ayurveda was our topic today. And digital tools, what are the tools? Not about tools, because I'm not an expert in tools, but I can tell you how that can help Ayurveda. And then how support and funding. Towards the end of the day, money matters, right? So you have to have money. So I'll tell you how is it possible. Then, okay, our respected minister has already said, things have changed a lot. And finally, I'll summarize things. So coming to Ayurveda globally, we have challenges and we have scopes as well. The major challenge is expense of business. If you live in a metro city, anywhere in this world, cost is super high. You have to have at least $550 a month to rent an apartment, minimum. And you have a lot of other expenses. You can't eat food outside, quite expensive. Even to have a coffee, I know how much they charge for a coffee in many of our airports, right? That's a real, everyday situation in a global life. Then comes awareness. People don't know what is Ayurveda, so you have to teach them first. So you become a teacher first, then you start practicing, you bring them, then you earn their confidence, then you have to treat them and heal them. A huge process, right? Then regional regulations, they are different in different countries. US is different from UK. So as I just said, when we talk about Ayurveda in Indian context, it is different from, if you use the word doctor in a telehealth platform, globally when you practice, they can sue you. Because they may tell you that you have been, pretending like another person who is a doctor, when Ayurveda is not a medical system, so they can sue you. Then you have to be very careful about regional regulations, even online, because rules have changed a lot. It's not like before. You can't really, escape yourself just because you are doing something online. Then availability of medicines. Of course, many of the Ayurvedic medicines, the positive thing is that available globally orderly. There are a lot of distributors in the US, in the UK, in Russia, not in green market, I would call it not black market, but a brown market, because you can sell things they are seeing
things, but they never intervene in things because at least you are not harming anyone. But there were certain incidences in which that really harmed some people. In Australia, I've heard about the story. In the UK, it also happened recently. So they are hitting us very much hard. From that, if you have to come back again, it takes a lot of time after such single incident. And scopes are, India has a more acceptance, right? Now India is going to preside G20 countries, which is where we'll be having a lot of effort to rub our shoulders with a lot of major powers in this world, economic powers, and we can showcase what Ayurveda is, which our government already is doing, and that is a great opportunity for us in future. And acceptance to complementary and alternative systems of medicine is more than ever now. After COVID especially, I must tell this. Then future of preventive healthcare also is immense. Whenever, I'll just combine the other points as well. Ayurveda diet and lifestyle, which is part of a preventive healthcare, right? Again, in my interviews, when I do interviews for our young doctors, when we ask about some disease, okay, come on, you ask about them, how do you manage a particular disease? What they start talking about is the name of medicines. You can give this medicine, that medicine. In a global practice, you can't really do that. You have to start with very basics. So what I think the mistake what we are making is that we are so obsessed about specialization in Ayurveda. We are going very deep, we are trenching. Sometimes both doctors are trenching the same thing, what happened in modern medicine we know, right? But one person's answer is in the other trench, and they don't realize. This is happening in real life. This shouldn't happen to an Ayurveda consultant because we need more generalists, I say. General practitioners who can learn people, who can see people as a whole body, that how our philosophy is saying, and that practice would definitely help you. You can trust me, I used to see even doctors from NHS, National Health Services, which is one of the best health services in the world in UK. But I used to see telling us that, I have a couple of patients who have been taking a lot of medications for long years for their health problems. And after we treat their problems just by using our diet, lifestyle, and therapeutic yoga sessions, again, yoga, even though yoga is quite popular worldwide, what they do is not the real yoga. And they never realize it until they come to us and they realize what is the real yoga. Okay, so we have a lot of things to offer. Even though yoga is everywhere, of course, that is not the real yoga. And you can teach them what is the real one. So when they do that, they realize the change. So you don't have to do, you don't have to show anything, any kind of magic. This is not rocket science. This is quite simple. We can do it very simply. Only thing is that even though you are talking to them online, keep that confidence. They need more time. Because in NHS, you get just 15 minutes, 5 to 15 minutes, even 5 minutes online consultations they get. But we spend 30 minutes to 1 hour for a single consultation. And that means a lot. Even though you are talking online, you're talking more, right? So you're an understanding person and you are following them up. Then comes to international practice. Globally, there are certain patient factors which are in our favor. One thing is, even though we have rich people in India, how many of them are really ready to spend for a preventive healthcare? But in global scenario, there are a lot of people who are ready to spend on healthcare. So they are rich and they are ready to spend. Positive approach to diet and lifestyle is very, booming in the Western world because they are looking for different approaches. Of course, you have to curate things for them. It's not like you can give, as Dr. Antonio Sir was saying, you can't give, dal and rice to an Italian when they are coming for consultation. You will have to find the good pizzas or have to find what are the good dishes that they can use. And that is where the challenge is. You don't have to think about medicines. It's far away. Just think about diet and lifestyle that you can do, studying their current diet and lifestyle, how you can improvise this. And that is what we are doing. And access to information, because they have a lot of access. They have information from best doctors in the world. You don't have to educate them about the disease condition. You just have to educate them how you can deal with your disease in a different way. And the social conditioning in these countries is such a way that they are self-dependent. They take their decisions. So when a decision taking involves a lot of people, that decision won't happen, right? If you have to take a decision quickly, that happens most of the time in an online session. If the person is the decision maker, definitely the decision will be quicker and things are easier for you. So these 4 approaches are nothing but Artya, Vishakvashya, right? All those factors, Nyapaka and Satwan. So this is quite evident in a global scenario.
Then comes pathological parameters that you have to be aware of. Desha, Kala, Sadhya, and Ahara. Again, I'm not repeating all these things because, as I just said, and again, Dr. Antonio sir has been saying, you can't give pizzas to a person because they can eat pizza, they will be healthy. But if you eat pizza, you will become unhealthy. So you have to find their sadhya, their ahara, and you have to curate diet plan based on their cuisine. So their cuisine, their preferences, their lifestyle, you have to first learn that. Then only you can tell them, okay, there are some problems, mistakes I find here, and I suggest you this much of changes, and you try this, you find the result. All right. Then comes tele-Ayurveda. What are the opportunities? The biggest opportunity is disease burden. So we have a lot of disease burden. It's going through the roof. After COVID, many people are ill, not just physically, but mentally. A lot of people are going through depression, and perimenopausal women are having increase. I've seen people not having hot flashes in their life, till their perimenopause, but after COVID, they suddenly started to have these symptoms. You are all practicing, and the ground reality, and that the same is happening. So disease burden is humongous, and you need to have, you have a lot of people waiting there for getting solutions, no matter physical or online. A lot of people are there seeking help. So you have a lot of opportunities there. Then treatment backlog. We know UK is one of the countries where healthcare system is the best in the world. But the reality, the ground reality is the waiting period for a disease condition is 6 months to 2 years. Can you imagine? You have a problem that is really bothering you, and you are looking for a help from a doctor, and you have to wait not for a week, maybe sometimes 6 months, sometimes even 2 years. I've heard some people saying, I got an appointment after 2 years. So they used to say, in the UK, if you have a disease, 2 things happen. Either that disease will, you will cure itself, the nature will cure, or you will die because of the disease. You will never get the care. And that is the reality. After, now they are facing a lot of acute shortness of healthcare professionals. If you have read, UK is hiring a lot of nurses because a lot of nurses left the job after COVID because of disease burden and their workload. And they themselves are suffering from many of the healthcare conditions. So they are seeking for more help. And economic meltdown, of course, this is of course an opportunity and threat as well, because economy is changing every day. We see layoffs, mass layoffs from even very promising companies like Meta and FTX and all. This currency companies and even short stock markets are falling down, right? So the situation is quite volatile. So you have a lot of challenges, but at the same time, this is an opportunity in disguise, I would say, because we are giving services quite cheap, and healthcare is very expensive in the Europe. In the US, you have to have a very expensive healthcare insurance, then only you will get healthcare. And in the UK, of course, everything is free, but you have to wait. Still, you won't get the care. And in Russia, I've been practicing, quite expensive, and the quality of the healthcare is not that good. When it is cheap, the quality essentially goes down. But you can give the same quality in a lesser price, and that is possible only for Indians, right? Because we have a lot of things in cheap. But comparing to the price that they have, we can also earn twice or thrice generally that we earn, but still not up to that much price that they are providing the services with. Then positive mindset, of course. Nowadays, more people I used to see saying, I don't trust modern medicine. I'm not against modern medicine. It's not like that. They used to tell me, maybe you also have this experience, because people were thinking modern medicine has got all the answers for their problem. But when the COVID came, things has changed. They have seen people literally helpless and dying, even when we have the most modern healthcare systems in Italy. In the world, we have one of the best healthcare systems in Italy, but we have seen a lot of people dying helplessly, right? So that overburden really made them change, not just the people, but the healthcare system. Like in NHS, they are now more pro towards other systems that can help to decrease the burden on NHS. So they are ready to, you can actually, if you have proof, you can cooperate with NHS, they will help you to incorporate your ways of healing in NHS. All right, I hope you're getting my points, right? It's not boring? Okay, thank you. So working from home, because
coming to us, because I'm a person who have been working from home for the last 1.5 year. There are a lot of positive things and a lot of some negatives as well. Because if you're planning this to take this as your profession, the benefits are you'll have a better work-life balance. You have to commute less. You can work from everywhere, no location dependence. You can earn better, you can save better because you don't have any expenses. And a customizable office, you can build an office of yourself, and that will increase your productivity and performance. Because I've been traveling all the way from my hometown in Calicut till Trivandrum. I dropped by my wife's house and a couple of my friends, but I was still working. And everywhere I go with my office. Like I have a camera, I have a spotlight, not of course my table and chair, but I have a portrait that I'll keep on my back. So in the hotel I've been working till, I've been staying here last night and I've been working till 1:30 in the morning because I do work in the UK timing. Some days I work in the US timing, that becomes sometimes overnight. So still you can work and you can do, you can enjoy, you can see places, you can eat food. So anything you can do when, on the go, on the wheel, you can do work. But the same thing may sometimes backlash because there will be a blurred work-life balance if you are not really conscious about this. You have to be very conscious not to, make them mix together. Then time zone differences, as I said, sometimes I work till 1, sometimes I take night duties. I work early morning hours, so generally sometimes I work from 4 in the morning till 10:30, and in the evening shifts, so I do work in shifts. So these are, ground reality. If you are trying to take this profession as yours, and you'll have sleepless nights, but you can, it's up to you. How do you deal with life, right? Because we have doctors who are doing night duties, right? Surgeons do this. Why don't we do this? Then social isolation. If you are not mingling with the society, you may face social isolation. Resolving technical challenges is again one of the things, because we are not techies, right? We can have a lot of challenges. But how digital tools can help us is, there is a lot of, again, I'm not going through each and every point because this already have been covered, like advancement in physiological monitoring has helped us a lot to improve. We are using a lot of these tools and are developing a lot of new tools incorporating Ayurveda into technology. You can, in a chronic disease, people need frequent contact. They need frequent consultations. In a rheumatoid case, when the symptoms are worsening, they need consultation, immediate consultation, right? And you can provide it online. That's a wonderful thing. You can do it very quickly. They can take a quick appointment and they can talk to you. And you can have frequent patient visits here. Then patient education, because in chronic diseases, patient education is prime, because a lot of people seek their studies have shown that people seek information online, and many of the information are either wrong. Again and again, I'm quoting Antonio sir. Most of the information either is cooked up, half truth or completely false. So whenever we start something, what faces the most challenging thing is that first thing you search about Ayurveda, what you see is Ayurveda is a fake science. So you have to create a lot of content to fight that content that is already there. Then support and encouragement for the patient is very important. You will have to use different counseling sessions and all, other than just diet and lifestyle and herbs. Of course, herbs, or in the terms medicines also we can give, because medicines are quite available. So everywhere you can just outsource this locally. We have warehouses in the UK, and in the US also we are opening in January, so we'll have there also. But you can do this locally. You don't have to, if you're a person looking for a personal consultations, you can actually do this online. Amazon is providing a lot of local distributors, other Vaidyaratnam, Kottakkal, and SNA. All these medicines are available globally. And types of digital care are 3 kinds actually. Completely, digitally delivered care. So online consultation is something that you give digitally, and that is delivered digitally, right? And therapeutic yoga sessions as well. Second is blended care. So imagine you are giving a diet. How will you share it digitally? So you have to have a platform, a diet curator,
which is using technology. You can curate a diet based on their preferences. There should be filters that would help you to identify their cuisine and find the recipes which are healthier. So you should have a database with all these recipes, and that with your expert opinion, you are sharing it digitally. So that is the blended care. And third, fully digital care. So this digital monitoring systems and all that you can, we have now pulse diagnostics, a lot of machines. First one was Veda Pulse. I was actually a part of initial research in Veda Pulse. It happened in Siberia, Novosibirsk. And Dr. Oleg Sorokin was my friend, and I've been staying with him for a long time to do researches. We did researches with a lot of people. So then we had a Nadi Tarankini, another instrument from one IIT graduate. And now we have one more instrument. Last day I saw in WhatsApp, I forgot the name. So we have new instruments coming in, right? AI is really doing a lot of great jobs. And who knows, maybe in future we will have a better AI instrument that will do pulse diagnosis. Time? Sorry. So finally, TCM, this is a language, this is a lesson from traditional Chinese medicine. They have been using this. They have a platform called V Therapy that is using online technology for doing diagnosis and consultations. And really this is possible. They are doing Jihwa Parisha, they are doing Nadi Parisha, everything using AI technology. This is my, I'm coming to the end. So challenges and solutions, of course, in tele-Ayurveda also we have challenges. Lack of awareness is again one thing. New regulations, lack of insurance coverage. And what we need is clear documentation, publication, and lobbying. And of course, money comes. We need humongous amount of money to do all these things. We need supporters, we need organizations that can support. The good thing is that, great news is that venture capitalist funding for digital health has hit record of $15 billion in 2021. And funding activity was up by 138% during the first half of 2021. And wellness startups landed $2.4 billion, which was up by 209% year over year. So it's a great news for us. So wellness industry is actually bagging a lot of investment coming to the telehealth. And I'm summing up. So I'll just go through each and every point. So telehealth summary, telehealth exists as a window of opportunity for taking Ayurveda to the global community. Telehealth is a viable alternative to in-person consultations. We can help make it a norm. And patient care, we have to redefine the patient care for long-term patient support and effective follow-up. And health coaching is a wonderful way for doing this. And we are developing health coaches. Junior doctors can work as health coaches who can coach people a healthy diet and lifestyle. A future workforce of Ayurveda doctors should be equipped to serve globally. We have to make changes in our curriculum. And basic research and scientific documentation is essential, which I know Ayurveda has been doing wonderfully. And because we have a lot of doctors working with us as well, I know from them. And finally, support and funding at organizational level is essential. Effective business models have to come up with team of experts that should be funded from global level. So we are running on a seed funding, which is from individual funders and from Y Combinator, like California-based funding agencies. So we have to have such global partners that will help to take our dreams globally. Thank you for your patient listening. I hope I didn't get too much time. So if I have taken, I beg your pardon. Thank you for giving this opportunity once again. Thank you. Thank you, Dr. Naveen Chandran, for sharing your expertise views. Scientific seminar session is over. I request Shri Rajiv Vasudevan, Dr. Rajesh, and Dr. Naveen Chandran to come on the dais. Let us start with Bijoy sir. Sir, please share your views on this topic. ഹായ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഊണ് കഴിക്കാനിരിക്കേണ്ട സമയമായി തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വന്ന്. സോ
anyway, first of all, thank you, Vastuvan sir, for inviting me to this function. ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പേര് ബിജോയ്. So I'm in telemedicine for around 2 decades, 20 years. I started telemedicine from Amrita, in fact, first time in Kerala. It was in the year of 2002. And right now, ഞാനൊരു ടെലിമെഡിസിൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കേരള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഇപ്പം നവംബർ 10 to 12 കോൺഫറൻസ്, ടെലിമെഡിസിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നമ്മൾ അമൃതയിൽ നടന്നിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ദ ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ഫോർ ദാറ്റ് കോൺഫറൻസ്. So I'm very happy that I was a strong supporter of passionate in telemedicine, and I want this Ayurveda to come up with the telemedicine options. I'm very glad that SNA has taken an initiative in for this. I'm very happy to that. And nothing more. I have not many things to talk about telemedicine, but since time is limited. So, okay, anyway, thank you very much. Thank you, sir. Now the audience can ask any questions or share your views. Hello, sir. Myself, Dr. Anand. I would like to thank you for the wonderful session organized by Team SNA. Especially it's a right choice of presentation on the topic, and I would like to ask especially to Dr. Rajesh, because based on your experience, what are the legal procedures and any medical legal situations associated with in your experience associated with this telemedicine practice, to especially to Dr. Rajesh and to you also, sir. Thank you. Actually, when we are dealing with the patients abroad, we are sitting in India. We should take some consent from them, because as per our law, it's implied when we are starting a consultation, we are getting consent, but it is better to take a legal consent. We can download this format from internet, if which country they are belonging to, and get a signed paper, and we can proceed. Actually, in my last 17 years of experience, I never faced any medico-legal cases. Actually, we are getting the chronic patients. They have gone for this NHS or some other services, and they are in a bottleneck. So they come to us, share their problems. We can share our views, and when there is a mutual agreement, then we can start the treatment. If you start, actually, Ayurvedic treatments are very good in some of these cases. We can identify our stronghold. We can say everything in advance, because we cannot cure. We can manage. If it is, we can give only management, then frankly we can say we can manage. If it is not possible to continue the treatment, we can stop. Actually, there is not much issues as expected in my life. Yeah, just wanted to add, actually, telemedicine practice guidelines for Ayurveda is released, and it actually not supporting the cross-border consultations as of now. But the second version is coming up, and that is actually giving more freedom to give the consultation cross-border. But again, cross-border consultation, if you give the patient, how do they get medicine? That is the main issue, actually, because they have their own regulations and this thing. So to get the medicine, in the countries, this is a difficult issue. Yeah. Sorry. In this regard, I would like to share some my experience, because this is a very, very crucial point. You have to understand that when you
sell something on the internet and you sell something and someone buys, and in the country of the person who buys, the thing that you sell is not legal, the buyer is committing a crime. So there is the risk that your patient become persecuted in his own country. It happens this in Italy to a doctor, a friend of ours. You remember Riccardo? He just ordered for himself Live 52. Live 52 from Himalaya, which is not allowed in Italy because there is some RAS inside. And so he got, he went to trial for illegal import of not permitted drugs. So this just to tell you how delicate is the situation. Another thing is the customs. If you send something to your patients in another country, for example, in Italy, they are stopped to the custom. There is no way to have them freed. So it's a real problem. What I do personally, I have some patients, for example, in Brazil. I mean, what I do, and I am perfectly aware that is not the same thing, because Draviaguna is very complex, but better than nothing. I take the formulation, I make my, a galenic, so-called galenic formulation. I send them a prescription. I ask them to find a good pharmacist that prepare locally the drug, and then they take it. And I am available also to speak with the pharmacist for the preparation. This is something that, so this is what I was telling before, export the know-how, not the products, because this is a big problem. Unless there is a big change in the politics of the countries for allowing the export of a medicinal product of Ayurvedic origin. Doctor, could you repeat your name, please? Dr. Anand. Okay, I think your question has engendered a lot of responses. So quickly, 2-3 things. Number one, that one should assume today things are happening at a very low level of scale, right? Here or there somebody is doing. It has not come to the attention of the authorities here, there, etc., till a problem comes. But that attention, coming to attention, can happen, as Dr. Morandi said, in Italy, that act came to power. So one should always assume that there is a medico-legal risk potentially in doing these things. That is why I was keeping on stressing the fact accountability of care. That's number one. Number two, Dr. Morandi spoke about a scenario where the buyer was put into legal jeopardy. And we'll come to that point. But there are also situations where you as a service provider will get into legal jeopardy. How does that happen? For example, the US law is such that if a US citizen is supplied something from here and you do something which is harming that guy there, that chap can go to a court in the US and you sold a service or product in the US from here, you're going to be in trouble. Okay, so there is no doubt about it. Have no question. Okay, so it's just that today, because the US does not come after an Ayurveda doctor in India, is because they're not bothered. It has just not come to the radar on the surface, right? So assume that danger is there both ways. Now, third thing, what Dr. Morandi just spoke about, there are, to address that issue, there are 2 or 3 ways to tackle the medicine part. Number one, if you go to Amazon, right, in most of the countries today, many of these common medicines are available today on the net. The price will be 3 times, 4 times, but it is available in all these countries. So the buyer can himself go on Amazon and buy it, or in Maharshi Ayurveda, etc. In Europe, you can get some of these things. The third option, if you don't have a classical product or a particular product that you want to prescribe, get to the equivalent raw herbs, which are again available as pure herbs in those countries. So if you know your Dravyagunam well enough, you're saying, okay, instead of this Kashayam or this Churnam something, I'll go to the nearest equivalent and suggest that. Then he buys locally from that party, right? So you are obviated, right? And this is different from somebody importing through customs from you, which is what has happened in this case. He bought probably Live 52, importing it directly. So there are ways to get around it, but please be clear that
it is a legal issue. You can't escape it. So be aware, be responsible in what you do. Good day, sirs. I'm not a doctor. I'm just a layman in this field. I just want to ask you, like the doctors have the record actually of the details given by the, do the patient also have the right to record the same thing actually, where he can have 2-3 consultancies? He can refer, like you have the right to record the conversations. Video recording. Yeah, video recording or audio recording. Does the patient also have the right to record? In such case he refers and dispute arises. Can it be referred or, because technology is a double-edged sword. Where the technology helps also, at the same time it's a double-edged sword. So people need to work on that on a safe page. So looking at this point of view, so how do you address this? Thank you. I have a simple answer here. You do the right thing, record it, anybody can record, there's no problem. Which is why you should record the right things you do. Right? So. Sorry, I have a slightly different opinion on this, because if you do a recording, if you're recording a session and if they are not aware of what you're doing, you have to have a consent from them. Yeah, then you can definitely do record. To add to that, if the patient wants to record, I mean, I didn't answer because normally when you record, it is evident that it is being recorded. Okay, Zoom, etc. will ask your permission. All that is there. But I'm telling the other part. If the patient wants it to be recorded, his right is, in my view, absolute. So, whether you can't deny the person, if he says he wants to record, you have to give him that permission. Any more question? Telemedicine, you don't need distance. See, there is so much distance now. No? From here to the last row. Sir, is there anything else we want to cover before a wrap up? Otherwise, we can conclude the session now. I think between Dr. Rajesh and Dr. Naveen, I think, and myself, we did cover probably all aspects of telemedicine Ayurveda. I think it was very interesting, right from how does it affect as a profession, work from home, what will happen, what are things to do. I think the social aspects and, that was excellent. And then similarly, Dr. Rajesh coming in as an entrepreneur, I think it is very good to motivate other Ayurveda doctors how to go. But being an entrepreneur has got its own challenges. It's not easy, I'm sure they will tell you, but I think I'm glad that on all our behalfs that SNA created this opportunity for us to talk on telemedicine. Thank you. Thank you, sir. I think we can go for the concluding session. I invite Mr. Jayakrishnan Nambi, Marketing Manager of SNA, to present the gift to our prestigious faculties. First, I wish to invite Sri Rajiv Vasudevan to receive the gift. Thank you, sir. Further, I invite Dr. Rajesh B to receive the gift. Thank you, Dr. Rajesh. Next, I invite Dr. Naveen Chandran to receive the gift. Thank you, Dr. Naveen Chandran and Dr. Sir Jayakrishnan, sir. I have one request here, Dr. Morandi. Your What is Not Ayurveda book, we hope we get a copy in English very soon. I've got some books I just wanted to tell you. On behalf of SNA, I would like to thank our dignitaries of this seminar, Sri Rajiv Vasudevan, Dr. Rajesh B and Dr. Naveen Chandran, and a special thanks to Sri Bijoy, Telemedicine Society of India, for his presence. I wish to express my gratitude and heartfelt thanks to all the guests for their valuable time, and doctors, teachers and students from various Ayurveda colleges for their active participation. Thank you for spending time with us today. I also thanking to the hotel management and staff for arranging a nice space for the program. Our heartfelt thanks to media persons, MJ Creations, for providing live telecast, and the whole team of SNA. SNA ഔഷധശാല 2020 100 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചു. എന്നാൽ അവിചാരിതമായി വന്ന കോവിഡ് പാൻഡമിക് മൂലം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല.
പിന്നീട് ഡിസംബർ 1, 2021 തുടങ്ങിയ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശതോത്തരം പരിപാടികളുടെ സമാപനം ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ 15, 16, 17 തീയതികളിൽ SNA ഔഷധശാല അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനവും SNA ശതാബ്ദി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും ഡിസംബർ 16, 2022 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 3:30 ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു. ഇതിനായി നിങ്ങളേവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. So the time is precious. Time is the most valuable thing a man can spend. And the waste of time is the most extravagant and costly of all expenses. വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം ഇതേ ദിവസത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവും ചർച്ചയുമായി ഒത്തുചേരാം എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഉണ്ണിമൂസ് ദിനം 2022 ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി. ഭക്ഷണം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു.